आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शीतल शाह, जो कंसल्टेंट होम्योपैथ हैं, पीएचडी किए हुए हैं, पीसीओडी में एमडी हैं, और काफ़ी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हैं जो कि यहाँ पर काम कर रही हैं। ये इन्होंने डीएचएम में एमडी और पीएचडी किया है, और इनके जो पीजी का ये था डिफिकल्ट केस इन डेप्थ स्टडी, इन्होंने केस भी प्रेजेंट किया है। ये प्रोफेसर भी हैं, एग्जामिनर भी हैं आपको, और मैं आज इस मीटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर शीतल शाह, काइंडली स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Thank you, sir. You can share now. Okay. I think visible. हाँ, नमस्कार। आज का हमारा पूरा सेशन है एविडेंस बेस्ड के मीन्स हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है। तो प्रैक्टिस में सबसे पहले हम केस टेकिंग करके, हमारा एम है कि वो केस टेकिंग अच्छे से करके टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स बनाए और उसकी एनालिसिस करके हम एक मेडिसिन पे पहुंचते हैं। लेकिन हम हमेशा एक ही मिस्टेक करते हैं कि मेडिसिन देने के बाद वो मेडिसिन बराबर काम कर रही है या वो मेडिसिन हमारी गलत है, ये मेडिसिन राइट है, ये मेडिसिन हमें चेंज कर देनी चाहिए, ये मेडिसिन को हमें रिपीट करनी चाहिए। इस तरह से जैसे एलोपैथिक साइंस में सोनोग्राफी रिपोर्ट्स है, जब वो पेशेंट जाते हैं डायग्नोसिस करने के लिए वो लोग बोलते हैं कि जाके सोनोग्राफी करवाओ। सेम वे होम्योपैथिक मेडिसिन की भी एक सोनोग्राफी रिपोर्ट्स है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बराबर काम कर रही है, होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ तक पहुंची, ये मेडिसिन कब तक उसकी इफेक्ट देगी, मुझे उसको धक्का मारना चाहिए, मुझे उसको पुश करना चाहिए, या मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन को किसी की सपोर्ट की जरूरत है। ये सब चीज को इवैल्यूएशन ऑफ अ केस बोलते हैं। एंड होम्योपैथी में सक्सेसफुल होम्योपैथ बनने के लिए एक बार मेडिसिन सिलेक्ट करने के बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले तुम्हें उस पेशेंट से इवैल्यूएट करना चाहिए। स्टूडेंट्स एंड द प्रैक्टिशनर्स ये समझते हैं कि पेशेंट आके बोले कि भाई मुझे जो डिजीज है वो कम हो गया, या मुझे जो डिजीज के सिम्टम्स है वो ज्यादा हो गए, उस बेसिस पे दे इवैल्यूएट कि भाई ये मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन सही जा रही है या सही नहीं जा रही। लेकिन वो गलत है। कैंट ऑब्जर्वेशंस है, वो कैंट ऑब्जर्वेशंस एक होम्योपैथ के लिए है। किस तरह से? तो एक होम्योपैथ ने जब उसे एज अ मेडिसिन पेशेंट को दी है तो वो उसकी खुद की मेडिसिन प्रॉपरली काम कर रही है, कहाँ तक पहुंची। जैसे इन जमाने में हमारे पास नेविगेशन है, ट्रैकिंग आईडी है, तो हम वो नेविगेशन और ट्रैकिंग आईडी से पता चल जाता है कि मेरी मेडिसिन कहाँ तक पहुंची। तो हमारे साइंस का नेविगेशन एवेल्युएशन ऑफ अ केस कैंट के ऑब्जर्वेशंस है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऑब्जर्वेशन में हमें मेडिसिन देनी चाहिए और किस तरह के ऑब्जर्वेशन में हमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में हम किसी केस में एक अच्छा सा रिजल्ट दे सके। मैं ये मेरा सेशन चालू मीन्स शुरू करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आई हैड वन पेशेंट, एक पेशेंट है जिसको सोरियासिस है। नाउ सोरियासिस के सिम्टम्स पे नहीं बट केस टेकिंग करने पे पता चला कि उसके हर बॉडी के डिस्चार्ज, मुंह में से बदबू, हर पसीने में से बदबू, हर हर डिस्चार्ज में से बदबू है और उसे सोरियासिस के सिम्टम्स है। उसको आर्सेनिक से हमने शुरू किया। आर्सेनिक 1 ml से लेके आर्सेनिक 10 ml देने के बाद उसके हर डिस्चार्ज, हर ऑफेंसिवनेस 90% रिड्यूस हो गया। वो जब 90% रिड्यूस हुआ उसके साथ साथ डिजीज भी 90% रिड्यूस हुआ।
तो पेशेंट के डिजीज सिम्टम्स रिड्यूस हुआ, उससे हम अच्छे होम्योपैथ्स है ऐसा नहीं, लेकिन हमारे जो सिम्टम्स, जिस बेसिस पे हमने होम्योपैथिक आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को दी, वो की सिम्टम, वो की फैक्टर जब रिड्यूस हुआ, तो दैट इज मीन्स कि मेरी मेडिसिन सही है। ये मेडिसिन एक स्टेज पे मुझे विश्वास है कि मेरी आर्सेनिक मेरे पेशेंट का सोरियासिस खत्म कर देगी। सो दिस इज द वे कैंट ऑब्जर्वेशन हेल्प्स इन योर प्रैक्टिस। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, ये हमारा फर्स्ट पिक्चर है महाभारत का। ये पिक से मैंने इसलिए शुरू किया है कि अगर अकेला अर्जुन फाइट करता तो वो नहीं जीत पाता, या अकेले कृष्ण भगवान होते उस भूमि पे या उस वॉर के सिचुएशन में, तो भी वो लोग जीत नहीं पाते। यानी दोनों के संगम से, अर्जुन का नॉलेज और अच्छी गाइडेंस कृष्ण भगवान की, वो दोनों की संगम से वजह से वो लोग एक पूरी महाभारत की जो भी लड़ाई थी वो जीत पाए। सेम वे एक होम्योपैथी में सक्सेसफुल होम्योपैथ बनने के लिए हमें मटीरिया का नॉलेज, यानी कि अर्जुन की तरह नॉलेज, हर ड्रग की स्पीयर ऑफ एक्शन, उसका मेंटल पिक्चर, वो कहाँ कहाँ पे अफेक्ट करेगा, उसकी पूरी हमें तैयारी यानी पूरा नॉलेज होना चाहिए। और उस नॉलेज का जब हम यूज करें, तो हम कहाँ से हमें यू टर्न लेना चाहिए, कब मेडिसिन को स्टॉप करनी चाहिए, कब कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, वो सारी गाइडेंस हनीमैन सर ने ऑर्गेनन की बुक में दी है। तो इन अ पेशेंट जब भी हम ये दोनों चीज का संगम करेंगे, अर्जुन का नॉलेज और कृष्ण भगवान की गाइडलाइंस, तब ही वी कैन बी अ सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिस। सबसे पहले डिजीज क्यों आता है, क्यों हमें हमें डिजीज की शुरुआत होती है? तो हमारा साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर मींस क्या? तो इम्यूनिटी पावर यानी ऐसा पावर, उसका दूसरा नाम है रेजिस्टेंट फोर्स, उसका तीसरा नाम है वाइटल फोर्स। होम्योपैथ्स रेजिस्टेंट पावर को वाइटल फोर्स बोलते हैं। वाइटल फोर्स हमारे शरीर में ऐसे रोग प्रतिकारक शक्ति की तरह काम करता है। जब तक हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति सही है, तब तक डिजीज हमारे शरीर में नहीं शुरू होता है। मैं बोल रही हूं, नहीं शुरू होता है। तो तो जैसे हमने ये एग्जाम्पल दिया कि हमारी रोज बरोज की जिंदगी से उसके साथ हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति फाइट करती है और हमारे ऑर्गन्स को बैलेंस करती है। लेकिन जिस दिन वो हमारे ऑर्गन्स को डिजीज फ्री ना रख सके, वो बैलेंस ना कर सके, तब जाके वाइटल फोर्स कुछ बोलना शुरू करता है। तो लैंग्वेज, ऑर्गन्स की लैंग्वेज, उसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। तो जब ये वाइटल फोर्स उसकी जगह से, उसकी पोजीशन से डाइवर्ट होता है, तब वो हमें सिम्टम्स देता है। और सिम्टम्स कुछ नहीं, लेकिन सिम्टम्स एक भाषा है, एक साइन है कि मुझे एक मदद दो। मुझे मदद के लिए उसे जो जिस तरह की मदद चाहिए, उस तरह के सिम्टम्स वो शुरू करता है। और हम वो ही मेडिसिन दे के वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसको वापस से स्ट्रॉन्ग करके हमारा वाइटल फोर्स वो डिजीज को रिमूव करता है। ये मैकेनिज्म ऑफ अ क्योर हनीमैन सर ने एक्सप्लेन की हुई है कि इस तरह से होम्योपैथ्स को फाइट करना चाहिए डिजीज। हम डायरेक्टली डिजीज से फाइट नहीं करते हैं, हम हमारे वाइटल फोर्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और हम और अदर साइंस में डिफरेंस ये है कि हम वाइटल फोर्स को उसकी नॉर्मल पोजीशन में रख के सिर्फ डिजीज रिमूव नहीं करते, लेकिन वाइटल फोर्स को रिस्टोर करते हैं। तो टू रिमूव द डिजीज एंड टू रिस्टोर द वाइटल फोर्स टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ये दो चीज होम्योपैथिक मेडिसिन करती है। पूरे लाइफ में या पूरे जितने भी डिजीज है, उसका एलोपैथिक साइंस में द नोसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एलोपैथिक साइंस ऐसा बोल रहा है कि मुझे, मेरे पास सोरियासिस की मेडिसिन है,
मेरे पास सिरोसिस ऑफ लीवर की मेडिसिन है, मेरे पास अस्थमा की मेडिसिन है, बट द क्लासिफिकेशन होम्योपैथी में एक अलग तरह से है। होम्योपैथिक क्लासिफिकेशन तीन तरह से है। either there can be a acute disease, either it can be a chronic disease, or there be an acute exuberant of a chronic disease. acute disease यानी वो डिजीज जिसकी शुरुआत है और एक लिमिटेशन है। डिजीज शुरू होता है और साथ साथ में डिजीज खत्म होता है। डिजीज कभी एक ऑर्गन में से जाके दूसरे ऑर्गन में डाइवर्ट नहीं होता है, उसे हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। मतलब जैसे कोविड समझ लो, तो कोविड डिजीज शुरू हुआ, उसने जितना तहश नहश किया ऑर्गन को करना था वो कर दिया, एंड देन इट गोज टू साइलेंट, तो उसको हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिजीज यानी जब डिजीज की शुरुआत हुई तो उसका अंत नहीं होता है। तुम उसको सप्रेस कर सकते हो, तुम उसको डाइवर्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हें स्किन डिजीज शुरू हुई तो एलोपैथिक मेडिसिन लेके उसको सप्रेस किया, तो पेशेंट को अस्थमा शुरू हुआ, यानी डिजीज ने डाइवर्टिफिकेशन किया। जब अस्थमा की ट्रीटमेंट ली तो अस्थमा के लिए हमने पंप लिया या अस्थमा की मेडिसिन ली, तो डिजीज ने डाइवर्ट किया और तुम्हें हार्ट डिजीज शुरू हो गई। तुमने हार्ट डिजीज के लिए ट्रीटमेंट ली तो उसने लंग कोलैप्स किया। तो जैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन से तीसरे ऑर्गन, ऐसे डाइवर्टिफिकेशन होता है सिम्टम्स में, उसको बोलते हैं क्रॉनिक डिजीज। सो एज आई टोल्ड यू कि सिम्टम्स एक वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है, एक भाषा है। जब तक हम वो भाषा को ना समझ पाए तब तक हम होम्योपैथिक हेल्प नहीं कर सकते। और ये मैंने बताया है कि होम्योपैथी में एग्रवेशन मीन्स क्या। हम बोलते हैं कि हम आपको मेडिसिन देंगे और हमारी मेडिसिन से आपके सिम्टम्स में एग्रवेशन होगा। तो वो सिम्टम्स एग्रवेशन यानी क्या, तो जो भी डिजीज के सिम्टम्स है वो सिम्टम्स थोड़े से इंक्रीज हो, तो वो इसलिए इंक्रीज होता है कि हमें उसे कोई, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि दो एक बच्चा खेल रहा है, वो बच्चा बहुत ही कोशिश कर रहा है, फिर भी वो उतनी उतनी जोर या उतनी ताकत नहीं दे सकता है कि वो बॉल उस जाली में से पास हो। लेकिन किसी एक फ्रेंड ने उसे वो डायरेक्शन में थोड़ा सा सपोर्ट दिया, तो वो थोड़े से सपोर्ट यानी होम्योपैथिक एग्रीवेशन। तो वो सपोर्ट यानी साइन है कि आप ये बॉल इस बास्केट में से 100% पास होगा। तो होम्योपैथिक एग्रीवेशन वो गुड साइन ऑफ अ क्योर है। किस कोई भी डिजीज में हमने पेशेंट्स को मेडिसिन दी और उसने एग्रीवेशन शुरू किया, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। उसके बाद हमें रिपीटेशन ऑफ अ डोज नहीं करना चाहिए और हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। सो आई हैव जस्ट एक्सप्लेन यू द सेम थिंग दैट होम्योपैथिक एग्रीवेशन क्या है। नाउ केस टेकिंग करने के बाद जब हम फर्स्ट मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं, तो उसके बाद वाला आज ये सेशन है कि एक मेडिसिन देने के बाद हमें क्या चीज चेक करनी चाहिए या क्या चीज को देखना चाहिए। तो उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ अ क्योर। हम जानते हैं कि हेरिंग्स लॉ ऑफ अ क्योर इज अ डायरेक्शन ऑफ अ क्योर। तो किस तरह से क्योर का डायरेक्शन बोलते हैं, तो फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड्स, यानी किसी को तुमने मेडिसिन दी, किसी को एक्जिमा फेस पे है और तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो और वो एक्जिमा फेस पे से क्लियर होके एक्जिमा के सिम्टम्स अगर लेग्स पे जाए, तो अबाउट डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स कि तुमने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन सही है। तो फर्स्ट डायरेक्शन। देन सेकेंड इज फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, यानी सी विद इन आउटवर्ड मीन्स, इस तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इन आवर एक ह्यूमन बीइंग देयर आर 3 लेयर्स। सबसे अंदर मेंटल प्लेन होता है, उसके बाद एक इमोशनल लेयर होता है और उससे सबसे बाद फिजिकल प्लेन होता है। तो तुम्हें कोई मेंटल डिजीज का पेशेंट है, उसे उसे डिमेंशिया है या डिस्ट्रक्टिव डिलीरियम है, और वो डिस्ट्रक्टिव डिलीरियम की तुम मेडिसिन या डिल्यूजन्स है, उस डिल्यूजन्स की तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो, और ट्रीटमेंट वो डिल्यूजन के सिम्टम्स कम हो और उसके साथ पेशेंट्स को एंजाइटी के सिम्टम शुरू हो जाए, तो वो तुम्हारी मेडिसिन सही है।
वो डिल्यूजन को रिड्यूस कर रहा है, एंजाइटी को बढ़ा रहा है, तो वो मेंटल प्लेन पर से वो डिजीज को इमोशनल प्लेन की ओर डाइवर्ट कर रहा है। फिर तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुमने एंजाइटी की मेडिसिन जो दी हुई है, वो एंजाइटी धीमे धीमे काम करके उसको स्किन डिजीज शुरू हो रहा है। तो दैट मीन्स तुमने जो प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन वो एकदम से सही है, उसने डायरेक्शन बहुत अच्छे से ली है, मेंटल डिजीज को उसने डाइवर्ट किया इमोशनल प्लेन पे, और इमोशनल प्लेन पे से डाइवर्ट किया उसने स्किन पे। तो फ्रॉम मेंटल प्लेन टू अ फिजिकल प्लेन, फ्रॉम इनवर्ड, जो ये यहाँ पे जो लिखा है कि फ्रॉम विद आउटवर्ड्स, विद इन आउटवर्ड्स मीन्स फ्रॉम मेंटल प्लेन में से हमने हमने फिजिकल प्लेन पे डिजीज को लेके गए, and from the most important organs to the least important organs। तो कोई पेशेंट ब्रेन डिजीज के लिए या कोई पेशेंट एंडो हार्ट डिजीज के, या आई कैन जस्ट गिव एन एग्जांपल, अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ पीसीओडी, एंडोक्राइन डिजीज के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आया है। एंडोक्राइन सिम्टम्स अभी जीरो नहीं हुए हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स रिड्यूस हुए और पेशेंट को पेन शुरू हुआ बोन्स पे। तो इट्स अ गुड थिंग, हमारी मेडिसिन इज ऑन अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम में से अब उसे पेन शुरू हुए लेग्स में। तो दैट मीन्स कि तुमने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन पूरा क्योर करेगी, हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। सेम वे इमोशनल प्लेन पे अगर कोई पेशेंट सुसाइडल डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रहा है और सुसाइडल डिप्रेशन की ट्रीटमेंट पे उसकी फोबिया बढ़ जाए, तो इट्स अ गुड साइन, क्योंकि सुसाइड दैट मीन्स तुम्हारी मेडिसिन सही है। तो सुसाइडल डिप्रेशन हैज बीन रिड्यूस और नाउ फोबियाज बढ़ गया, डर बढ़ गया, तो हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो दिस इज द वे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, दिस इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ अ क्योर। तो हर पेशेंट को एक बार मेडिसिन देने के बाद, जब 1 मंथ के बाद जब पेशेंट आए, तो हमें इस तरह से इवेल्युएट करना चाहिए पूरा केस कि वो सही जा रहा है, उसका डिजीज हैज बीन गॉन फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड्स, उसका डिजीज हैज बीन फ्रॉम आउटवर्ड टू विद इन, फ्रॉम आउटवर्ड, या उसका डिजीज हैज बीन ट्रेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स टू द लिस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स। एंड द लास्ट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस। रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस मीन्स जिस तरह से उसको बचपन से लेके अभी तक जितने भी डिजीज हुए वो रिवर्स जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन। डायरेक्शन ऑफ अ क्योर इज सेकंड इंपॉर्टेंट आफ्टर यू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन। इफ यू डोंट इवेल्युएट, अगर हम इवेल्युएट नहीं करेंगे पेशेंट को, तो अगर हमारी सही मेडिसिन भी पेशेंट को क्योर नहीं कर पाएगी, वो एक माइनस पॉइंट है। क्योर तो नहीं करेगी लेकिन क्योरेबल केस को भी इनक्योरेबल कर देगी बिकॉज ऑफ अवर होम्योपैथिक रॉन्ग प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। अभी मैंने पूरे डिजीज को, जैसे एलोपैथिक साइंस नोसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करता है, जैसे मैंने पूरे डिजीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4। ये 4 पार्ट में मैंने उस तरह से डिवाइड किया है कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी, इम्यूनिटी पावर जिसकी बहुत ही अच्छी, वो सभी डिजीज को मैंने, कैंसर को क्लास 4 में रखा है और सिर्फ सर्दी खांसी को क्लास 1 में रखा है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में डिजीज के नेम से क्लासिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन इम्यूनिटी पावर से करते हैं। तो क्लास 1 यानी वाइटल फोर्स इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्लास 2 में 1 से थोड़ा सा लो, क्लास 3 में उससे भी लो, एंड क्लास 4 में बहुत ही लो। तो जब कोई भी डिजीज आए तो हमें ये 4 कैटेगरी में पेशेंट की केस टेकिंग करने के बाद उस पेशेंट के केस को हमें ये 4 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में रखना चाहिए। अब हम कैसे रखेंगे ये 4 कैटेगरी में से? तो अगर क्लास 1 का पेशेंट है जिसकी वाइटल फोर्स टू स्ट्रांग है, उसका मतलब वो क्लियर कट मटीरिया बोलेगा। जैसे आर्सेनिक का पेशेंट है तो तुम्हें उसके केस टेकिंग में ऐसा लगेगा कि अरे ये पेशेंट तो पूरा आर्सेनिक बोल रहा है। अगर वो पल्सेटिला है
तो वो पूरे केस में अपने पल्सेटिला का सिम्टम्स बोलेगा। अगर वो ऑरम मैट है तो पूरे ऑरम मैट के सिम्टम्स बोलेगा। तो जितनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग, उतनी मटीरिया मेडिका स्ट्रॉन्ग, मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग। सो दैट पेशेंट्स बिलोंग्स क्लास 1। जैसे जैसे हम क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 यानी मडियर पिक्चर, कंप्लीट लॉस्ट पिक्चर। कंप्लीट लॉस्ट पिक्चर मीन्स तुम 2 घंटे 3 घंटे केस टेकिंग कर रहे हो, फिर भी पेशेंट डिजीज के सिम्टम्स बोल रहा है। मुझे ये डिजीज हो रहा है, मुझे अस्थमा है, अस्थमा के ये सिम्टम्स है, मुझे हार्ट डिजीज है, मुझे हार्ट डिजीज के ये सिम्टम्स है, मुझे सोरियासिस है, मुझे सोरियासिस के ये सिम्टम्स है। तुमने 2 घंटे केस टेकिंग किया, 3 घंटे केस टेकिंग किया, लेकिन केस टेकिंग करने के बाद जो तुम्हें मटीरिया मेडिका दिखनी चाहिए, वो मटीरिया मेडिका के पिक्यूआरएस के सिम्टम्स तुम क्लास 4 में नहीं देख पाओगे। कंटिन्यूअसली वाइटल फोर्स कुड नॉट गिव यू अ क्लियर पैटर्न ऑफ द सिम्टम्स। सो वो उसको हम मडियर बोलते हैं। तो क्लास 1 में क्लियर पिक्चर, क्लास 4 के पेशेंट्स में अनक्लियर पिक्चर। तुम्हें बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हें कुछ कुछ ऐसा नहीं लगेगा। तुम्हें कभी लगेगा मैं सेपिया दे दूं, कभी लगेगा मुझे ये दे दूं। तो 10 to 15 मेडिसिन विल कम इन योर ब्रेन, लेकिन एक भी मेडिसिन तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि भी चलो मैं ये दे दूं। सो फॉर द फर्स्ट स्टेप, जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, एंड वी हैव टू कीप अ पेशेंट्स इन अ सच टाइप ऑफ द कैटेगरीज। नाउ द फर्स्ट इवैल्यूएशन, डोंट रिपीट अ डोज। जब हमने केस टेकिंग करके पेशेंट को मेडिसिन दी है, तो हमें कब रिपीट नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, क्लियर इनिशियल एग्रवेशन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फिर भी मैं पढ़ रही हूँ कि क्लियर इनिशियल एग्रवेशन ऑफ द मेन फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, फॉलोड बाय अ क्विक लॉन्ग लास्टिंग रिकवरी। जैसे यहाँ पे एक केस है कि तीनों लेयर पे एग्रवेशन हो रहा है। मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है नेट्रम कार्ब 10 mg। तो नेट्रम कार्ब 10 mg देने के बाद पेशेंट के हर फिजिकल सिम्टम्स बढ़े, इमोशनल प्लेन में भी एग्रवेशन हुआ, मेंटल प्लेन में भी एग्रवेशन हुआ। तो वो पेशेंट को, जैसे यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ये 25 साल की फीमेल है जिसको सावर बेल्चिंग, ब्लोटेडनेस, डायरिया, इंडाइजेशन ऑफ अ मिल्क, ये सब डिजीज के सिम्टम्स है। वो फिजिकल पे उसकी डिजीज के सिम्टम्स है, इमोशनल पे वो सेंसिटिव है। उसको ये सिम्टम्स पे सन प्रोड्यूस हेडेक, स्लाइट नॉइस, म्यूजिक, एग्रवेट, हाँ, ये सभी सिम्टम्स के पीक्यूआरएस सिलेक्ट करके हमने उसे प्रिस्क्राइब की है नेट्रम कार्ब मेडिसिन। आफ्टर 1 month जब पेशेंट आ रहा है, तो हमने देखा कि उसके हर सिम्टम्स बढ़े, सावर बेल्चिंग बढ़ा, ब्लोटेडनेस बढ़ा, डायरिया बढ़ा, इंडाइजेशन मिल्क बढ़ा। मतलब होम्योपैथिक एग्रोवेशन मींस उसके मेन सिम्टम्स बढ़े। कितने बढ़े? तो इट्स लाइक अ जर्क। जब हम ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में 2 डब्बे ज्वाइन होते हैं, तो हमें एक थोड़ा सा जर्क महसूस होता है। हम गिर नहीं जाते, हमें एक जर्क महसूस होता है। और वो जर्क से हमें पता चलता है कि अब हमारी ट्रेन चल पड़ी। हमें बाहर विंडो में से देखने की जरूरत नहीं है, इट्स अ साइन कि हमारी हमारी ट्रेन चल पड़ी। उस तरह से पेशेंट को मैंने मेडिसिन दी, तो आफ्टर 1 month उसके मेन कंप्लेंट्स में एग्रवेशन हुई। उस एग्रवेशन के साथ इमोशनल प्लेन में भी एग्रवेशन हुआ, यानी वो खूब रोई, बहुत ही रोई, 3 दिन तक उसको रोना आया, वीपिंग अलॉट। और मेंटल प्लेन पे उसे बहुत ही अच्छी सी नींद आई। तो दिस इज द सजेशन कि तुमने जो मेडिसिन दी उसने तीनों प्लेन पे इफेक्ट किया। फिजिकल प्लेन पे सिम्टम्स बढ़ाए, इमोशनल प्लेन पे उसने एग्रवेशन किया, और मेंटल प्लेन पे उसकी एग्रवेशन किया। और उसके बाद उसके हर सिम्टम्स में उसको काफी फर्क है। ये बता रहा है कि तुमने जो मेडिसिन दी है वो परफेक्ट मेडिसिन है ये पेशेंट के लिए। वाइटल फोर्स उसकी जगह पे रिस्टोर हो चुका है। तो हमें उस पेशेंट को आफ्टर 1 month प्लेसिबो ही प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, नहीं कि उसके जो उसके उसको दूसरी मेडिसिन रिपीट करनी चाहिए। अर्ली रिपीटेशन हमेशा
डिसरप्शन ऑफ अ केस करता है, केस को पूरा स्पॉइल करता है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हर तीनों तीनों प्लेन पे एग्रवेशन किया, लेकिन उस एग्रवेशन के साथ उसने जो हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की वो मेडिसिन के नए सिम्टम्स प्रोड्यूस किए। जैसे कि ये पेशेंट है, उसको स्नीजिंग होती थी 50 to 60 टाइम्स, कंजेस्टेड हेड है, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज विथ इरिटेबिलिटी है। हमने उसको जब भी स्नीजिंग हो, he feels like he is in a heaven, so discharge ameliorates, उस बेसिस पे हमने उसे लेकेसिस दी। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द लेकेसिस उसको तीनों में एग्रवेशन हुआ, उसको सभी सिम्टम्स में एग्रवेशन हुआ, इमोशनल प्लेन पे एग्रवेशन हुआ, मेंटल प्लेन पे एग्रवेशन हुआ, फॉलोड बाय एमोलरेशन हुआ, और उस एमोलरेशन के पीरियड में उसे ये दो सिम्टम्स बढ़े, उसको कंजेस्टिव पेन शुरू हुआ विद द रश ऑफ ब्लड इन द हेड, और एक्सट्रीमिटीज में कोल्डनेस प्रोड्यूस हुआ। तो अगर आपकी प्रिस्क्राइब कोई मेडिसिन में तीनों लेयर पे एग्रवेशन है और उसके बाद वो पेशेंट में प्रूविंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस हुए, तो कभी भी वो सिम्टम्स के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। ये साइन है कि तुम्हारी मेडिसिन सही है, थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा वाइटल फोर्स को और स्टेबल होने की कोशिश, मतलब अपने उसे थोड़ा सा वक्त दो, वेट एंड वॉच पीरियड करो, प्लेसिबो ही दो। ये दो सिम्टम्स जो प्रूविंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस किया वो बहुत ही अच्छा है, उस वाइटल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है। क्लास 1 के पेशेंट्स में ही प्रूविंग के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्लास 2, 3 एंड 4 देयर विल बी नो प्रूविंग सिम्टम्स कैन प्रोड्यूस। तो ये साइन है कि तुम्हारा जो भी पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ही, उसका वाइटल फोर्स बहुत ही अच्छा है। तो इस पोजीशन में हमें कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करके प्लेसिबो देनी चाहिए। देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन, सभी में एग्रवेशन है लेकिन थोड़े से सिम्टम्स रह जाते हैं। देखो हमेशा यही होता है कि पेशेंट जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने आता है, आफ्टर अ 1 month ही सेज, डॉक्टर आपकी मेडिसिन से पहले मुझे सब कुछ बढ़ा, उसके बाद इतना अच्छा कम हो गया कि 90% रिड्यूस हो गया है, अब मुझे ऐसा लग रहा है बस थोड़ा सा बाकी है, 10% सिम्टम्स मेरे बाकी है, 20% मेरे सिम्टम्स बाकी है, कुछ ऐसा सा डोज दे दो, फर्स्ट टाइम वाला डोज रिपीट कर दो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो बिगिनर होम्योपैथ्स पहले 200 पोटेंसी दियो तो उसको 1 m दे देते हैं, 1 m दियो तो उसको 10 m दे देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग। माइनर सिम्टम्स के लिए और या रिमेनिंग सिम्टम्स के लिए कभी भी मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए या प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए। माइनर सिम्टम्स को, वही वाइटल फोर्स को थोड़ा सा धीरज रख के उस पेशेंट्स को समझाना है कि थोड़ा सा वेट करो, आप ठीक हो जाओगे। जो मेडिसिन मैंने दी है वो मेडिसिन ने एग्रवेशन करके 90% पेशेंट ने रिड्यूस किया है, तो रिमेनिंग 10% विल बी टेकन केयर बाय द सेम मेडिसिन, सेम डोज। तुम्हें कोई दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि पेशेंट को रेडनेस इन द आई, पेन इन द थ्रोट, फीवर, सलाइवेशन, ऑफेंसिव माउथ था, और उस चेंज ऑफ वेदर एंड आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विच वाज, उस बेसिस पे हमने उसको मक्सोल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, और मक्सोल देने के बाद सभी सिम्टम्स चले गए विद द एग्रवेशन फॉलोड बाय एबोलरेशन, लेकिन पेन इन द थ्रोट थोड़ा सा है, तो उसको पेशेंट्स कितना भी बोले हमें मक्सोल फिर से रिपीट नहीं करनी है, जस्ट वेट एंड वॉच। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, initial aggravation followed by amelioration on all the levels, but after 1 month there is a partial relapse। देखो एलोपैथिक साइंस इवेल्युएट करता है डिजीज के सिम्टम्स से, हमारा पूरा इवेल्युएशन बेस है हमारे मटीरिया मेडिका के सिम्टम्स पे। अगर पेशेंट बोले डॉक्टर आपकी मेडिसिन के बाद
मुझे तीनों प्लेन पे एग्रीवेशन था। शुरू में मुझे बहुत अच्छा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मेरे सारे सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, तुम कुछ करो। तो हाँ, अगर हम इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो हो सकता है हम गलती कर ले और हम उसको मेडिसिन बदल के दे दें, या उसको हम हायर पोटेंसी में रिपीट कर दें। ये करने से गलत टाइम पे गलत मेडिसिन या गलत टाइम पे प्रिस्क्राइब करी हुई मेडिसिन केस के वाइटल फोर्स को इफेक्ट करता है, और वाइटल फोर्स वहां से काम करना बंद कर देता है। तो फिर हम मेडिसिन थ्रो करते ही रहते हैं, और केस क्योर नहीं होता है, डिजीज उसका एडवांस हो जाता है, और एट लास्ट हमें ऐसा कहना पड़ता है कि भाई इट्स सॉरी, योर केस हैज बीन इनक्योरेबल। सो देयर इज एन पार्शियल रिलैप्स। पार्शियल रिलैप्स मीन्स जैसे ये पेशेंट है, उसके पेट में दर्द है, पेन इन एब्डोमेन, हार्ट बर्न, सावर बेल्चिंग, ब्लोटिंग, हैवीनेस, फुलनेस एंड कॉन्स्टिपेशन, ये सिम्टम्स है। इमोशनल पे वो डिक्टेटोरियल एंड शॉर्ट टेम्पर है, एंड उसे डिजायर फॉर अ हॉट फूड, उस बेसिस पे लाइकोपोडियम मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की है। अब जब नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आ रहा है 1 मंथ के बाद, उसको एग्रीवेशन होके एमोलरेशन हुआ है, लेकिन अब पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि अब मुझे फिर से हैवीनेस और फुलनेस शुरू हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मेडिसिन ने अब काम करना बंद कर दिया है। तो आपको हमेशा इवैल्यूएट करना है। अगर वो पेशेंट को अब गर्म खाना नहीं चाहिए, और अब उसे जैसे ये फुलनेस एंड हेवीनेस शुरू हुआ लेकिन पूरा डिजीज नहीं आया, तो तुम उसे पूछो अभी भी तुम्हें गरम खाना पसंद है कि अब चलेगा गरम खाने बिना। तो पेशेंट बोले नहीं, अभी भी मुझे गरम खाना ही पसंद है। तो कभी भी मेडिसिन फिर से प्रिस्क्राइब मत करो। उसके जिस बेसिस पे तुमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, वो की नोट स्टिल पेशेंट में है, तो तुम्हें मेडिसिन चेंज भी नहीं करनी चाहिए, या मेडिसिन को रिपीट भी नहीं करना चाहिए। भले मीन्स पेशेंट बोले कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा डिजीज फिर से वापस आ रहा है, सेम वे फुल रिलैप्स आए। तो मैं फुल रिलैप्स मीन्स ये ये फुल रिलैप्स है, पूरा डिजीज वापस आया, या पार्शियल रिलैप्स हुआ। तो उस दोनों में हमें ऑलवेज उसके कौन से पिक्यूआरएस पे हमने मेडिसिन दी उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। वो अगर चेंज हो गया तो फुल रिलैप्स के बाद मेडिसिन तुम्हें दूसरी प्रिस्क्राइब करनी है, लेकिन वो पिक्यूआरएस चेंज नहीं हुआ तो तुम्हें स्टिल वेट करना है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। A shy patient who says that nothing has changed. सभी ओके, ये बहुत ही कॉमन है। आई कैन जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। मेरा आई हैड वन स्टूडेंट, जो जो स्टूडेंट है वो बोल रही है कि मैंने एक पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम मैम प्रिस्क्राइब की थी, उसको कोलेस्ट्रॉल कम हो गया था, उसका एंजाइना पेन कम हो गया था, उसके सारे डिजीज कम हो गए थे, उसको बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब वो सब उसके जब उसको दूसरे डिजीज के सिम्टम शुरू हुए, और जब वो वापस से मेडिसिन लेने आई और मैंने उसको आर्सेनिक एल्बम प्रिस्क्राइब किया, तो आर्सेनिक एल्बम ने काम नहीं किया। तो कभी हमें डिजीज के सिम्टम्स पे इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। अगर इनिशियल एग्रवेशन फॉलोड बाय एमुलरेशन हो और पेशेंट बोले कि मेरा कोई चेंज नहीं है, देन ऑल्सो यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन, यू शुड वेट एंड वॉच। नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आए तो उसे रीकेस टेकिंग करना चाहिए, और तुम्हें वो चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि जब मैंने आर्सेनिक एल्बम जो पीक्यूआरएस पे मेडिसिन दी थी 1 साल पहले या अभी, वो स्टिल पीक्यूआरएस है। अगर वो सेम पीक्यूआरएस है और अगर जरूरत है तो ये सेम मेडिसिन तुम्हें देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, लेकिन बिना इवैल्यूएशन के डिजीज के बेस पे कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए।
A Psy patient who says that nothing has been changed. पेशेंट आके बोले आपकी मेडिसिन ने कोई फायदा नहीं किया है, तो हमेशा एक आदत रखनी चाहिए कि जो जो तुमने डिजीज के जैसे जैसे पेशेंट्स ने सिम्टम्स डिस्क्राइब किए कि भाई मुझे ऐसा होता था कि पेन्स वेव्स में आते थे, तो तुम्हें पूछना है सेम वेव्स में पेन आता है? अगर इतना भी पेशेंट पॉज ले, उसका मतलब उसके में चेंजेस है, लेकिन उसे जितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए उतने चेंजेस नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी तुम्हें इमीडिएटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। और वेट एंड वॉच के बाद ऑब्जर्वेशन, फेशियल ऑब्जर्वेशंस एंड इन डिटेल हर सिम्टम्स की क्वेश्चंस, उसके रिलेटेड कितनी इंटेंसिटी बढ़ी, कितनी इंटेंसिटी रिड्यूस हुई, वो सब कुछ इवैल्यूएट करके ही हमें नेक्स्ट मंथ का मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन थे जो बता रहा है कि तुम्हारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है। अब मैं ऐसे ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ जो बता रहा है कि तुम्हारी मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है वो गलत है या पार्शियल है। 75% बिगिनर होम्योपैथ्स पार्शियल मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा करते हैं एंड दे फील हैप्पी कि हमने उस पेशेंट का क्योर कर दिया। सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो incorrect remedy and partial remedy. When the organism is strong enough, there will be always initial aggravation on all the levels, then only followed by amelioration. That should be compulsory कि aggravation तीनों लेवल पे होना चाहिए and then there should be amelioration. ये सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हारा वाइटल फोर्स स्टिल इन अ कंडीशन पे है कि तुम जो भी मेडिसिन दोगे उससे वो अपनी पोजीशन पे रिस्टोर होगा एंड वॉट एवर मे बी द नेम ऑफ द डिजीज, आइदर कोराइजा या कैंसर, कुछ भी हो वो उसको क्योर कर सकता है। अगर पता चले कि मेरी प्रिस्क्राइब हुई मेडिसिन पार्शियल है और मेरी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन इनकरेक्ट है, तो बेस्ट वे इज इमीडिएटली टेक अ केस टेकिंग। केस टेकिंग ये एक ही चीज है जो तुम फ्यूचर मेडिसिन के लिए तुम्हें गाइड करेगा। नाउ द ऑब्जर्वेशन, नो एग्रवेशन, amelioration for the no aggravation, amelioration for the few days, and then the whole case comes back. तो सी जनरली ऐसा होता है कि हमें मेंटल पिक्चर के साथ पूरा केस लेना होता है। तो कई बार आज के जमाने में कई बार ऐसा होता है कि हर बंदों को ग्रीफ होता है, तो वो पूरा केस टेकिंग में बोलेंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के चला गया, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी सास मुझे मुझे बोलती है तो मुझे बहुत रोना आता है। तो ग्रीफ पार्ट इज ऑलवेज या मोस्टली प्रेजेंट, और उस ग्रीफ को तुम लेके we don't correlate with the PQRS. सी नेट्राम्यूर का PQRS है कि उसको हेडेक 10 बजे शुरू होता है विद द फर्स्ट रेज ऑफ अ सन। दोपहर की धूप से नेट्राम्यूर को हेडेक नहीं होता है, लेकिन विद द स्लांटिंग रेज सुबह 10 बजे से नेट्राम्यूर का हेडेक शुरू हो जाता है। तो सन एग्रीवेट नेट्राम्यूर मींस 10 बजे से उसको हेडेक होना शुरू होना। तो तुमने उसको ग्रीफ के बेस पे नेट्राम्यूर दे दी है पेशेंट को। तो फर्स्ट मंथ द पेशेंट सेज कि देयर वाज नो एग्रीवेशन ऑन द ऑल द 3 लेवल्स। मुझे थोड़े दिन अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा डिजीज वापस आ गया। तो दिस सजेस्ट कि तुमने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो इनकरेक्ट है या वो मेडिसिन पार्शियल है। इस केस में इसमें तुम्हें फिर से रिकेस्टिंग करके उसे दूसरी मेडिसिन देनी चाहिए, नेट्रोम्यूर की डोज नहीं बढ़ानी चाहिए। नो चेंज इन द केस, मेडिसिन तुमने देने के बाद किसी भी प्लेन पे एग्रवेशन नहीं है, देयर इज नो चेंज इन अ केस। The patient belongs to the case 1 or strong vital force, and the homeopath is confident about the selection of the remedy pattern clear. Then wait and think about certain possibilities without repeating the medicine. थोड़ा सा वेट करना चाहिए और
ये मेडिसिन ने काम क्यों नहीं किया, तो इमीडिएटली डोंट फील कि माय मेडिसिन इज रॉन्ग, बट यू शुड ऑब्जर्व कि पोटेंटाइजेशन बराबर है. यू कैन चेंज द कंपनी एंड यू कैन ऑब्जर्व द रिएक्शंस. Without aggravation, the patient feels better, but new symptoms appear, which indicate more, which indicated more a remedy. Now see, which indicate a new remedy. Chronic disease. Haneman sir ने explain किया है how to treat a chronic disease. Chronic disease में we have to use sequence of a medicines. तो sequence of a medicines means what? One by one हमें layer को उठाना है, उसे sequence of medicines बोलते हैं. तो if you prescribe a partial remedy to a patient, जो सिमिलिमम नहीं है लेकिन पार्शियल है, तो पार्शियल सिमिलर मेडिसिन की नेगेटिव इफेक्ट है एंड पॉजिटिव इफेक्ट है. पार्शियल मेडिसिन कैन बी मोर मीन्स करेक्ट मेडिसिन इन अ क्लास 3 एंड अ क्लास 4, लेकिन पार्शियल मेडिसिन इज इनकरेक्ट मेडिसिन फॉर अ क्लास 1 एंड अ क्लास 2. क्लास 1 में तुम्हारे पास क्लियर पैटर्न है टू प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन, तो तुम पार्शियल मेडिसिन दो तो दैट मीन्स इट इज एन 100% रॉन्ग मेडिसिन. लेकिन partial medicine is helping to treat a chronic cases in a class 3 and especially class 4. उसकी पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि वो नेक्स्ट मेडिसिन को ओपन करके देती है. तो क्लियर सीक्वेंस ऑफ मेडिसिन, फर्स्ट मेडिसिन हैज गिवन लिटिल बिट ऑफ अ रिलीफ, एंड क्लास 3 में और क्लास 4 में होता है कि अगेन यू हैव टू डू अ रीकेस टेकिंग. फॉलो मीन्स the symptoms are always diverting and going to a next medicine. तो तुम्हें फिर से रीकेस टेकिंग करना है, फिर से मेडिसिन ढूंढनी है, सेकंड मेडिसिन देनी है. तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ अ पार्शियल सिलेक्टेड रेमेडी कैन ओनली बी डन इन अ क्लास 3 एंड क्लास 4, लेकिन क्लास 1 में एंड क्लास 2 में पार्शियल रेमेडी इज इनकरेक्ट रेमेडी. तो तुम्हें केस टेकिंग करना है, और केस टेकिंग करने के बाद तुम्हें दूसरी मेडिसिन को ढूंढ के दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए. Shall I continue or stop? No, you have to stop now. Yes, Because sir. time is up now. Okay, sir. So, if you want, शीतल जी, अगर आप चाहिएगा तो आपका इसका पार्ट 2 करके दूसरा सेशन कर सकती है. ठीक है सर, ठीक है तो सर. अभी पार्ट 2 करके कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि आपका, मुझे पता है कि 12 ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए एक टॉप सेशन काफी नहीं होता है. ठीक है सर. ठीक ठीक है. है. ठीक है. तो आप ओके. क्लोज डाउन कीजिए, क्योंकि समय हम लोग का लेट हो रहा है. तो मैं क्या करूं, स्टॉप कर दूं? आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे करके बंद करिए. ओके. सो कंक्लूडिंग में वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सेशन. ठीक है. ओके, ओके. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत अच्छा रहा. आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए. ठीक है. I think Dr. Sridhar Kurup is here. Sir, will it be possible to share something about this? Dr. Kurup, sir? Whether it is audible? Yeah. सुन सकता है? हाँ, आप बोलिए. मैडम, ये बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया क्लास था. ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स कैंसर ऑब्जर्वेशन है, तो फिर भी इसके से बहुत बढ़िया था. तो सभी को ये अनुभव होगा, तो आप बताया, तो फिर भी आ जाइए. फिर भी आपका बाकी है, तो ऑब्जर्वेशन होगा, तो फिर भी केसेस भी होगा, तो आ जाइए. अपना इंग्लिश सेक्शन में भी आ जाइए. बहुत लोगों को ये बहुत यूजफुल लगेंगे. बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. हम लोग का समय पूरा हो चुका है. हम लोग और कोई स्पीकर को बोलने के लिए अलाउ नहीं कर पाएंगे. बट थैंक यू शीतल जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है. क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा लेट हुए हैं, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी. कोई बात नहीं. आपका पूरा समय फिर आपका, हम लोग आपसे मैं डेट के लिए बात कर लूंगा, और आप फिर उसमें आइए. ओके. थैंक यू. थैंक यू सर. हम लोग इसके साथ में अपना सेशन को समाप्त करते हैं, और सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर धनेश फॉर कंडक्टिंग द
your next program. You can start now, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Dr. Dhanesh, you can start. You are mute yourself, sir. You are muted. I have made you the host now. Yes, sir. Yes, sir. I have seen screen sharing. Yes, I shall stop this screen sharing first. Then you have been sharing something, huh? But this is the. Then we can begin, sir. Okay. So you have to stop it, huh? Okay. So that Dr. Nishant will share. Just you can start, sir, now. Yes, sir. Thank you, Sahani, sir. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1304th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. NISHANT Kumar SRIVASTAVA, and sir has completed MD, PhD, PGDEMS, IPGC from Pune. Let us begin the session with 1 minute silent prayer. Thank you all. As you all know, the International Forum for Promoting Homeopathy is conducting regular webinar for the last 1,303 days. And we have 3 sessions in a row. From 7 to 8, we have our Hindi session, 8 to 9, the international session in English, and 9 to 10, local language session in Malayalam. Today, we are lucky to have a wonderful guest in Dr. NISHANT Kumar SRIVASTAVA, and he is working as a consultant in Ministry of Women and Children, NIPCC, the Lucknow, and is working as an honorable guest lecturer at Solanki Homeopathic Medical College, Shimla, Himachal Pradesh, and he has done so many, it has won many awards nationally as well as internationally, and some of the awards are Bharat Homeoratna Award 2023, Hanuman Award 2023, Homeo Gaurav Samman 2023, Homeo Icon Award, Guru Rashtriya Ayush Guru Samman 2020. There's so many brilliant awards winner, and he is a specialist in the field of skin, kidney, renal disease, psychiatric problem, arthritis, and pediatric cases. So that means that he is a multi-specialist by all means. Today, sir will be presenting a very good subject, evidence-based clinical study on homeopathic dermatology. As you all know, that every homeopath gets at least 1 or 2 cases every day from dermatology, and we can manage it very well. So sir is about to speak about the relevance or importance of keeping evidences so that we can reach to the public and homeopathy, what homeopathy can do to different conditions in dermatology. We are very happy to welcome you to this stage. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. Can I share my screen now? Yes, already shared. Already shared? Yes. PPTs are coming? PPT is not yet coming. All the front page is, yes, it is coming. It's coming? IABS stock, the first page has come. Yeah. 1 second, I'll just see if the PPT is coming. PPT is coming? Yes, only the first page has come out. Okay. 1000. Yes. Yeah. Please put in the slide. Sure, Yeah. sir. Is this clear? Is this clear now? Yes, sir. Yes. Okay. Can I start? Yes, definitely. Okay. Thank you very much.
I first of all thank International Forum of Promoting Homeopathy, and I want to congratulate the organizers and the doctors who have put in such a tremendous effort for so long, and conducting this webinar. It is the 1304th daily webinar, and I must congratulate. It's a tremendous effort from everyone to promote homeopathy at every level. And I'm very fortunate, I'm very glad, I'm very honored to be here and to present my work in dermatology. I've been working on dermatology for very long. And from last 15-20 years, I've always been very much very much concentrated my study and my research only on dermatology. Now people have started recognizing the importance of dermatology. Although, as you have said, that in every practice, in even in the beginner or in the a seasoned practitioner, 50 to 60% cases of dermatology comes to the OPD each and every day. Okay, but this dermatology has never got that much of importance. Now presently in the present scenario, even National Commission of Homeopathy recently has started MD dermatology, and it's a great news. And I'm delighted to know that the dermatology is getting its due, especially for the youngsters and the beginners who start their practice, and they come across maximum number of dermatological cases. Even when I started my practice, the dermatology was not so much into the main highlight, but now things are changing, and dermatology is getting its due. And as we all know, homeopathy, in homeopathy, according to Dr. Hahnemann sir, health is supposed to be the balance between mind, body, soul, and spirit. Okay, so every disease, maybe a dermatological disease or any disease, okay, it is the imbalance of the vital force which is caused by certain discrepancies due to an imbalance in the vital force, and we come across various kind of diseases. It can be mental disease, it can be a dermatological disease, it can be a physical disease, it can be a psychosomatic disorders. Okay, and most importantly, I want to tell about dermatology is, whenever you are suffering from any disease, okay, maybe like any disease, cancer or anything, you have to tell the other person that, see, I am suffering from this disease. But in dermatology, you cannot hide the disease. The basic thing that is already, it is there in the arena. Everybody knows that you are suffering from a psoriasis, from a vitiligo, and there is so much of stigma attached. You cannot hide your disease. In other diseases, you can at least hide. And in this, it becomes so prominent that you are suffering from dermatological diseases, especially autoimmune disorders, which have been working on, like psoriasis, vitiligo, lichen planus, etc. Now, we know that our mind is the basis of, is the origin which creates the itch, the sora, which creates a disease, right? So what happens in the mind of a man is always reflected in the disease of his body. Okay, take care of your mind, your body will thank you. Take care of your body, your mind will thank you. So now we have started giving importance to psychosomatic disorders. Our master, Dr. Hahnemann sir, 275 years ago, he recognized so many things about the origin of the disease, which is from the mind. And now the modern medicine has started, recognizing it is as a psychosomatic disorders. Okay, so we have been working. We have been fortunate that our master has already given so many things. Has already given the origin of the disease, which is from the mind. And you have to know, your knowledge has to be there, your proper diagnosis has to be there, then only you'll be able to tell which disease is this. Okay, so diagnosis, knowledge is very important. Okay, eyes only see what the mind is prepared to comprehend. If you know certain things, then only you can recognize anything. If you don't know anything, if you don't know about the diagnosis, the patient will come and you will misdiagnose. In dermatology, I've seen so many
doctors have been, they just say that it's an eczema, it's a dermatitis, without getting to the proper diagnosis of the patient. So we should have all the knowledge, the disease knowledge, the knowledge of repertory, materia medica, then only we'll be able to treat all this. And we all know stress makes ourselves sick. Okay, stress, चिंता जो होती है वो चिता होती है, right? तो चिंता ना करें, चिंतन करें. Okay, just stress is important. Okay, we need to how to deal with the stress, and stress causes the origin of the disease. Hormonal imbalance, the stress, the limbic system, as we all know that our emotional centers is a limbic system in the brain. Okay, and brain in itself controls our hormone. Okay, it creates a balance, and then everything is in harmony. If this balance is disturbed, then we get a disease. Okay, then the disease comes up. This is psychoneurohormonal axis. Every part of the body is governed by our hormones. Okay, and our limbic system governs our hormones, and you can see how different systems are affected by various hormones. Okay, like liver, blood pressure, pancreas, etc. And every emotion is a combination of various hormones like happiness, love, anger, anxiety, dopamine is there, serotonin is there, oxytocin is there. Every emotion has a mixture of many hormones. Okay, so this is important to understand that our emotions in turn create our diseases like autoimmune disorders, rheumatoid arthritis, SLE, psoriasis, vitiligo, Alzheimer's, etc. Now, glowing skin is always in. Everybody wants a good skin, right? So if it is very prominent in the present scenario, everybody is bothered about how he or she looks. Okay, looks has never been so important till date. Nowadays, people are very conscious about your look, your presentation. You might be very good, but if your presentation is not good, then it's all worthless. So skin symptoms, we can see from the skin, we face acne, rashes, bags under the skin, and our central stress response, you can see from hypothalamus, pituitary, ACTH hormone, the skin, and the peripheral stress response on the skin, on the sebaceous glands, skin nerve endings, and various organs. In this slide, you can see how the stress creates a lot of diseases in ourselves. Now, this is important to understand that this is very important to understand that every part, every emotion, every hormone is directly related to our skin diseases, right? So I'm coming directly to a model case which I want to present. You can see this is the latest case of a psoriasis. Okay, and you can see the amount of flaking in this patient. She's 49 years old, female, and she has been suffering from psoriasis, scalp psoriasis, for very long. And you can see the condition of the patient. The patient is suffering from extreme dandruff, itching, flaking, etc. And when the case was taken, I just want to tell you that all these cases which I'm showing, they are very long cases. But because the time is limited, I have contained it into certain rubrics and a repertory chart, and I've tried to justify my prescription, and then we'll show you the results of the prescription. So in short, I want to show you maximum number of cases, as much as I can show in this presentation, so that we can get good idea of what homeopathy can do in dermatology. So in this case, confusion of mind, laziness, mathematics inapt for sympathetic, artistic, emotional, desire cold food and cold drinks, consolation ameliorate, and travel desire for. So in this case, the main thing which I got was the confusion and laziness, and with that there is artistic nature, emotional amount of that person, and desire of cold drinks and cold food. That is important. Travel desire too, and
when the repertorization was done in this case, there was a clear cut seeing that calcarea force, although in our repertorization has come very low in the in this our repertorial chart. Calcarea, it is, this patient is having a lot of calcarea elements also, but FOS elements also, right? But in totality, when I come across, then you see that this patient is having a symptoms of calcarea FOS, which came into the repertorization pretty low, but repertory is only suggestive, right? The final court of materia medica, the final court of justice is materia medica. So materia medica decides which medicine has to be given. And the best part is that we have to understand was that in this case, a tremendous result was seen, and you can see the follow-up. It's a latest case of in 18th March, this patient came, and you can see from calcarea FOS how the patient has improved, and the patient has got rid from the scalp psoriasis very, very fast. And you can see this was before and this was after. In very short time, the patient got relief, and the patient improved like, like magic. And this patient was suffering from psoriasis for very long. Now, because of this, she has got the quality of life of this patient has improved so much. Now you can see the before after pictures in this. The patient was suffering from scalp psoriasis. The whole scalp, even the itching, dandruff has improved. The hair fall has reduced, and patient has got much relief in this case. And coming to the extensive case of psoriasis. This case I always show in my presentation, because in my life and in my presentation also, I have not seen a case of psoriasis, extensive psoriasis, as this one is. So I try to show this case in every presentation of mine. You can see the condition of the patient, how badly the patient is suffering. Even if forget about psoriasis, the patient is also having psoriatic arthritis, which is part of psoriasis. And you can see no body part is unaffected by this disease. And we all know psoriasis is it's a big stigma attached. Nobody even wants to touch you. Nobody wants to sit next to you. And you can see the condition of the patient, how the patient has suffering. Living a life like this, it's better to die. The patient's parents, the patient's family used to tell, Doctor Sahab, this kind of life is not worth living. Let the patient die. This was the agony of the patient. This was the agony. You can see the condition of the patient, how bad this condition was there. And you can see no body part has been affected in this case. And physical generals were taken. And first, on the basis of acute totality, I gave this patient Kali Ars 30, right? And Kali Ars 30, after giving an acute totality, on the basis of acute totality, you can see the patient which did not come to the clinic. I just saw the photographs and I prescribed to his brother, and he gave the medicine to the patient. And then you can see from just Kali Ars 30 acute totality, the patient has improved, and the patient himself comes to my clinic, and you can see how the patient has started improving, how the lesions have started, clearing up. Now, after when the patient came to my clinic, then I took the proper case taking, and then I took the rubrics, and then I came across certain very wonderful higher mental symptoms, which I would have never got if I would not have taken a proper case. So from ailments from fright, delusion of snakes, fear of snakes, and dreams of snakes, higher mental symptoms. As we all know, if we know the ailment factor, if we get the right higher mental symptoms, the homeopathic works like magic. And in this case, when I came across this and a repertorization of only those higher mental symptoms I did, and from that basis, I just gave this medicine, because whenever we come across snakes, whenever there is fear of snakes, delusion of snakes, dreams of snakes, we always run towards our Ophidia group, like lachesis,
Lacan, and this. But in this case, this person was not a typical, syphilitic kind of a patient. He was very confused. He was very, the totality, the constitution of the patient was very, lazy, confused. Intellect was very poor. He was very, he cannot, take decisions. Irresolute he was. And seeing the totality, just seeing the constitution of the patient, I prescribed calcarea carb in this case. Calcarea carb 1M was given. And you can see from the first follow-up, the patient has started improving. And just see his legs, how the patient has improved. And what was his condition was before, and you can see how much relief there is there in the patient. You can see before and after pics of this patient. The patient did not come to the clinic. I prescribed him Kalias initially as an acute medicine, then took a case, taken the higher mental symptoms and prescribed. And before after pictures are in front of you. The patient said that, Dr. Saab, you have given me the second life. You have saved me. This patient tried to do, commit suicide for 3 to 4 times. And I always show this case because this case gives a lot of, hope to our homeopaths, what impact we can create in the lives of the others. Now, you can see before after photograph, the quality of life of this patient has improved so much. Coming to the next case, psoriasis with secondary infections. You can see the condition. There is intense oozing, itching, silvery white scales. The patient cannot even go to the washroom. And the condition is so bad. The picture speaks for itself. And you can see what the condition of the patient is there. The patient is not able to come to the clinic. And I prescribed this medicines on the basis of my, chat over telephonic conversation. I took certain rubrics like timidity, yielding, irresolute, consolation aggravate, delusions are there, delusion talking to dead grandparents, cowardice is there, and perspiration, palms and soles. Perspiration, palms and soles were there. So fear of poverty and reprimand, sensitive to reprimand. So timidity is also there. Perspiration, palms and soles is there. The patient is very fearful. Delusion is there. And seeing the totality, I took the repertorization was done according to that. You can see Calcarea silicata came to be the first medicine, right? Was having the symptoms of Calcarea also and Silicea also. But it is wrong to prescribe if you are having 2 medicines, and you cannot combine like that, okay? Unless and until it comes in the repertory chart, okay? In the same way, when in the repertory chart, Calcarea silicata came first, okay? And even the constitution of the patient was also of a Calcarea silicata, and a Calcarea silicata was given in this case. You can see how beautifully the patient the oozing has stopped, the itching has stopped, and you can see the flaking has stopped, and the patient, the bleeding also, even the voluptuous itching was there, bleeding was also there, but the patient improved like never before. And the quality of life, you can see how in the second follow-up, things have improved even much further, and the patient got relief in a few days. And you can see the patient came to the clinic, and this is the photograph of the patient after that, okay? And you can see how patient has improved. All the lesions have gone. You can see the before condition also. You can see the after condition also, how the dramatic improvement in the patient has come across, okay? Coming one more case of this, see, psoriasis with secondary infection, one more case, and deep cracks, intense bleeding, enormous itching, and you can see oozing, watery discharge, pus, bleeding, and you can see the condition of the patient. She can't even go to the washroom, okay? The condition was there, and this patient was a teacher, and she used to go to a village in a primary school, and she could not even do her job. She can't even do her salary was even stopped because she was not able to attend the office, and various mental symptoms were taken in this case. But the main thing I want to tell you in this case was indignation was the main in this case. Indignation is, I want to emphasize on this rubric, indignation is against dignity, right? When you are forced to do things against your dignity, against your honor, in the same way, in this case, the patient where she used to work, her principal was, blatantly humiliated her,
she was continuously hurt, and she was offended easily, and she was forced to do certain things which she was not willing of. Okay, so she was against the dignities. There were certain things was there, like in this case rubrics were there: ailments from indignation, ailments from anger suppression, egotism, abrupt nature was there. Anger does not express silent grief, fear humiliated of being, sensitive what others say about. This was the main rubrics which I took in this case. And you can see in the same way this reportization was there, and Lycopodium, Staphylococcus aureus, Nattermure, Ignatia, these medicines came up. Staphylococcus aureus is the prime medicine for indignation. Okay, prime medicine. And in this case, Staphylococcus aureus was given. Second follow-up, you can see. The third follow-up, fourth follow-up, and you can see before and after how beautifully the patient has got relief. So in the same way, I can tell you in psoriasis, I've been working for psoriasis for very long. According to the World Health Organization, if a psoriasis case does not recur for 5 years, then only you can say it as a cure. Okay, otherwise you cannot claim cure. Certain cases of mine are more than 5 years follow-up has been taken, and there has not been any recurrence. So these cases gives us a lot of hope to the patient of psoriasis. In the other case, you can see alopecia totalis. This patient came to my clinic and she started crying, and she was perfectly fine. I could not find why she was crying. Okay, she entered my chamber and then she removed her wig. I then realized that this patient was wearing a wig, and when she removed her wig, and she started crying like hell, and you can see excessive hair fall, silvery white scales, even the dandruff was there. And by default, in every case of skin, right, especially in a female patient, I get the thyroid profile done. So nobody did it before. This patient was coming from Meerut, and she took a lot of treatment, but in this case TSH came across 11.12 in this case. So rubrics were selected: ailment, pregnancy after, suppression of anger, dominating, affectionate, egotism, offended easily, ambitious, desired sweets. You can see dominating nature, egotism, ambitious. And in the same way, when repertorization was done, Lycopodium came to be the first medicine. And you can see Lycopodium personality is there on your right side of the screen. This Lycopodium wants to grow bigger. Okay, he's very dominating. He's very egotism. He's having a lot of he's offended easily, and a lot of he's very sensitive towards his his self-respect. So Lycopodium was given in this case, and you can see Lycopodium 200. Hair started coming out, follicles started coming out, and you can see slowly the hairs have started coming, and in every step there is an improvement. And just see where we started, and now the patient has totally recovered. All the hairs have come back, and we don't need any hair transplant. We don't need our patients to wear wigs. We can treat it by homeopathy by itself. Okay. One more case of now coming to the autoimmune disease. This is one more case of a vitiligo. Yes, 13 years old female. In a very short period of time, I want to show you maximum number of cases, just to tell the students and the doctors what homeopathy can do in dermatology. So this presentation of mine aims clearly that I want to share the importance of dermatology in our practice. And you can see in this case, there was a peculiar white discoloration on the picture speaks for itself. And you can see the small child, even the parents were so distressed because of the vitiligo of the patient, and reportization was done. Ailment, death of loved one, grandfather. This was the main ailment of the case. Was done,
and ailment was matching very proper. And you can see natramure, you can see 1M was given in this case. And first follow-up, you can see improvement has started coming up. Second follow-up, white spots have grown, have started reducing. And you can see third follow-up, almost white spots have disappeared. Before and after pics is in front of you. How beautifully we are, so many doctors are scared to take case of vitiligo, right? But I just want to show you what homeopathy can do in vitiligo. See, before after pics are in and we need to tell the society what other case of this, you can see psoriasis of this patient. Just see the psoriasis. Psoriasis comes generally on the body first. It never comes on the face, right? But in this case, psoriasis was on the face. That is why I brought this case in front of you, because generally psoriasis is on the abdomen, on the back, on the extremities. On the face, it comes last. Okay. But in this case, you can see how this patient was suffering from psoriasis. And rubrics were selected in this case. Grief, ill health of mother, long-standing grief. Mother was not well for very long. Brooding, loathing of life, forsaken feeling, dwells on past disagreeable occurrences, anxiety, anticipation, cannot cry in front of others, desired salty food, and sun aggravation. Simple rubrics, simple repertorization, and you can see the amazing result that is in front of you. See, this is important to understand. All this is evidence-based. There is an evidence to whatever I speak. All the cases which I'm showing you of psoriasis, vitiligo, and these cases are well followed up for a very long time, right? So in this case, repertorization was done, and you can see how beautifully the aurum mure, natronatrum, and natramure, lycopodium, medorrhinum, thuja, various medicines were coming in the repertory chart. But as we know, our grief was important, loathing of life was there, dwells on past disagreeable occurrences, and especially I want to emphasize two more things. We tend to take mentals in every form, right? We tend to take mentals and we emphasize on our mentals, emotions, mind. These things are there. But one thing we always forget is our physical generals are very important. See, my perception of mentals and your perception of mentals can be different. I can take certain rubrics. You can take certain rubrics, right? So mind and assessing the mind might differ, right? My reading and your reading can be different, right? Of a mind, but the physical generals will always be the same for you also and for me also. So first of all, what mistake we do is we don't give importance to physical generals. So in this case, you can see physical generals were given importance, sun aggravation, and desired salty food. If the patient is having desired salty food, it is for you also, it is for me also. That cannot change. If the patient is hot, it's going to be for you also, for me also, right? So that is like a milestone. You cannot change it. Mentals, our perception can change, but physical generals will never change. And physical generals will guide you towards your prescription, towards your constitutional medicine. That I want to emphasize. And where we do mistakes in prescription. Natramure was given in this case. This is the first follow-up. And you can see the third follow-up, the patient started improving in a very short period of time. And fourth follow-up, almost everything has gone and the patient has come back to the normal. You can see before and after photographs. So this is what homeopathy can do. One more case of vitiligo I want to show. Just see the young guy, young male, 26 years old. He doesn't even go to the college just because everybody laughs at him because of the white spot. When you are having vitiligo, when you are having psoriasis, nobody wants to touch you. Nobody wants to take a glass of water from you. Nobody wants to sit beside you. This is the amount of stigma attached. And that has been my inspiration to work on dermatology. And in this case, you can see grief, death of father, brooding, loathing of life, and in the same, cannot cry in front of others. This is important in this case. Natramure case, patient
do not cry in front of others, like pulsatilla. She can cry anywhere, right? Natramure always goes to a secluded place, a closed room, and there he or she vents her emotions. So that is important to understand, that in this case, cannot cry in front of others. Natramure was prescribed, and you can see repigmentation. White spots were there. Now repigmentation has started. You can see the brown islands. Even the pigmentation has started occurring. And you can see the third follow-up. Almost everything has come to to the conclusion, and the patient has responded very well. And you can see fourth follow-up. This is how the whole mark has, the white patch has reduced, and patient, even the anxieties, the sadness has reduced considerably. And in the fourth follow-up, you can see every step photograph I'm showing you: first follow-up, second follow-up, third follow-up, and fourth follow-up, how beautifully the patient has resolved with vitiligo, right? In the same way, another case of vitiligo. This case is very important because just showing the photograph of before and after of vitiligo or psoriasis or whatever is not in this present in arena of scientific approach. We have proper scales to assess that how much extensive psoriasis is, how much extensive vitiligo is. So to measure that vitiligo, we use VASI scale, right? Vitiligo Assessment Scoring Index, right? I have done my PhD on vitiligo. My topic has been vitiligo. So in this case which I'm presenting, a very small girl, she was having VASI score 900. Vitiligo Assessment Scoring Index 900 was the case, and you can see timidity, bashful, conciliation, amulate, weeps easily, affectionate, desire open air, and thirstless. Simple rubrics were there. I just did the reportization of the simple rubric, because such a small child, you cannot get the mentals of such a small child. You have to ask mother, father for the rubrics, the nature of the patient. So in this case, reportization was done. Pulsatilla was given in this case, and you can see Pulsatilla 30 has worked wonders in this case. Just see the amount of improvement has come in this case. The first follow-up you can see, and see pre-VASI was 900 and post-VASI was 10. Just see, this was my case of my PhD which I did in my vitiligo. So VASI score came from 900 to 10. This is the amount of improvement that has taken place. Now, coming to one more case of very amazing case of atopic dermatitis. It has been very tough case to deal with. This is a case of atopic dermatitis. Voluptuous itching, extreme redness, and this picture speaks for itself. Such a small child, you can see. Atopic dermatitis is very difficult to cure. Very difficult to cure. It is so, the patient on one follow-up responds very well. In the second follow-up, there is aggravation. So there is so much of patience that even the doctor plus the patient also, they have to keep a lot of patience in this. The picture speaks for itself. You can see nummular eczema is also there. You can see behind the knees, there are the eruptions are there. Oozing is there. Itching is there. And just see the small boy is not able to go to the school. And what kind of life that this patient is having. Intense itching is there. Intense oozing is there. And the condition was very bad. You can see the picture speaks for itself. And you can see how the patient was suffering for very long. And simple rubrics were taken in this place: mild, yielding, sensitive, conciliation, amulate, desire of, mental anxious, fear alone, fear of closed places, weeps easily. The boy was very claustrophobic, and he was so scared to even go to the washroom, and he never used to lock the washroom. He was so claustrophobic. Even when people are there with him in a lift, if the lift, he's so scared in going in the lift also. That much claustrophobic this patient was there, and weeps easily. Reportization was done in this case. Medicine Pulsatilla 30 was given in this case. And you can see slowly,
this patient has started improving. You will come across, you will see how the itching has reduced. This is the follow-up. You can see redness has come down, itching has come down. The patient is able to go to the school now. The small child, now he is able to go to the school. Only the pigmentation has, is left. Now the patient has improved very well by pulsatilla 30. And you can see here, much better the patient is. And you can see even the last photographs, even in the face, there were so many eruptions were there. And because this is atopic dermatitis, it's kind of allergy, and you don't know from what thing the boy is allergic from. Okay, so there's a lot of ups and downs in these kind of cases. And you can see the patient has improved, and the patient has come in the school dress also, which is coming from the school. And you can see the patient has improved so well. This is the fourth follow-up. The patient is much better. Before, after pics are in front of you. Just see his legs, how his ankle was there. And in this case, you can see the back of the knee. Things have, totally dried out. All the atopic dermatitis lesions have been improved. And you can see one more case I want to show of extensive growth on foot. That is a warts. We call it warts as a very simple thing, but the patients suffer a lot with warts. In the modern medicine, nowadays, what happens? The patient is always, they cut the wart, they cauterize the warts so many times. And the experience is that once you remove if you remove one wart, hundreds of warts will come. You can see in this case, this patient was used to come from Haldwani, and the patient, how much he's suffering from the warts. And you can see the rubrics: art, ability of, anxiety, anticipation, fear of disease, act, desire for, offended easily, fastidious, and the ailment from anxiety and anticipation. This was the rubrics taken, and you can see repertorization was done in this case. The patient was very artistic, was very, used to love music, used to paint a lot. And in this case, carcinosin 30 was given in this case, single dose. And you can see how beautifully, second follow-up, third follow-up, and you can see before and after how beautifully the patient has, improved. In the same way, there's one more case of vitiligo. You can see small child, very small child. You can just a girl child of 1 year and 2 months. The mother is crying. She doesn't know why, what is happening to the child. And you can see even the lips, upper lip, and corners of the mouth. The patient is suffering from vitiligo. Brex thinks, desire, heedless, careless, mood changeable, travel desired for, desire milk, desired sweet, grinding teeth during sleep. These were the main rubrics. Because in the case of pediatric cases, it's very difficult to take mentals. So you just observe the patient. You just observe, and you can see, and you can ask the parents what it is. So grinding teeth during sleep was there, and very mood changeability was there. Okay. And in this case, after repertorization, we came to tuberculin. In this case, 30 was given in this case. And you can see the pigmentation has started, repigmented has started, brown color islands have started appearing, and slowly the patient has started improving, as if the god has started filling the white patches. It's so beautifully. You can see the follow-up, and this is the condition of the patient. Improved totally. This patient was improved. Before and after pics are in front of you. Evidence is there. Every case is full of evidence, and I take case in every step of dermatology. I take every follow-up. I take proper. These cases, I must tell you that each one of these cases are very long cases. I'm just showing, because the time is so limited. I'm showing it in a very short way. What I gave, what is the medicine, what was the repertorization chart. In short, I want to say this is the lichen planus case, and voluptuous itching in lichen planus. I tell you, diagnosis is violaceous eruption, violet color, which turns black later on, which dries and which becomes black. This is important. Intense itching. A lichen planus patient,
are, very difficult to treat because there is intense itching. And in this case, rubrics were taken: anger traveling, contradiction, delusion, enemy everyone, everybody is enemy. This was a delusion. And delusion, enemy surrounded by, I am surrounded by enemies. This was a delusion. He used to say in Hindi कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि सब मेरे दुश्मन हैं, मैं दुश्मन से घिरा हुआ हूं. He was dictatorial, egotism, injures, fears to be left alone, irritability. He was very fast, hasty in his speech, suicidal disposition. And one more thing, mouth salivation, sleep during. This was the observation. And you can see repertorization was done in this case. The first medicine, syphilitic medicine. And what was the indication? Mouth salivation, sleep during. This was the main physical journal to to indicate towards Muxol. And you can see Muxol was given in this case. You can see the improvement of this case, the pigmentation, the itching, the scaling, and the violaceous eruptions. Everything has improved. Even the mentally, the patient is so much relaxed. Patient has improved, right? So this is important. Before after pics are there. You can see. Coming fast to one more case, it's supposed to be acne, and acne is not easy to treat. It's very even the changes of temperature, even changes of your food affects your acne. And you can see what was the condition of this patient. You can see the clusters of acne, of the on the cheeks of this patient. You can see how the clusters are there on the patient. And dreams of unsuccessful efforts, missing train, missing exam. The patient used to tell me in Hindi, डॉक्टर साहब एग्जाम छूट रहा है, मेरी ट्रेन छूट रही है. और this dream used to be very consistent all throughout. And indolence, obstinate, very nervous, mathematics he was very poor in, profuse perspiration, and desire eggs. See, this is the physical general which I was talking about. And you can see repertorization was done in this case. Calcarea carb came to the forefront because of dreams unsuccessful efforts is covered by calcarea only. And because of obstinacy, indolence, and mathematics in apt for desire eggs, calcarea carb was given in this case. And you can see the patient improved like never before. And the patient used, everybody used to make fun of him that what kind of, acne you are having. And we can see the before after pics of this patient. How beautiful. There's one more case of impetigo coming, showing you in a very faster way. Painful oozing, yellowish discharge, crust and pus formation. You can see the patient, the condition of the patient is so bad. Telephonic conversation was given in this case. And I talked to the mother and father, and you can see the condition of the patient. Young girl, hardly of 6-7 years, you can see. And company desire for cowardice, sentimental, and the better open air. And important was desire to be carried. She was very sentimental. Just over telephonic conversation, what I could gather, I prescribed a Pulsatilla 30, and you can see how beautifully this patient was taken to pediatrics also, pediatric doctor. He was also taken to a dermatologist doctor also. Okay, but in the last, homeopathy comes to the rescue, and you can see how beautifully the patient improved. And you can before after pics are in front of you. So one more case, sebaceous cyst. How this case, this patient was having hard nodular cyst on the back, upper back, and since 10 years. And she, from every doctor, has advised her surgery. And one of her family members has advised her. So many people they have in our India. Everybody is a doctor. Everybody advises, right? So in this case, somebody advised her to put sumeg. There is a sumeg. It's a nitrate. You apply to that, and the pus comes out. It's a medicine. And in this case, you can see sumeg was applied, and see the condition of the patient. The red hot it has become, red hot. And the patient, excessive watery discharge, itching, burning, oozing, rawness, and fluid thin and sticky. Graphitis 30 was given in this case just to subside, or this
this effect of SUMEG, which should go. So graphitis 30 was given in this case, and then this inflammation, this redness, then it came down, and then this patient improved, and you can see it has come to this level. Then this patient came to the clinic. I said, I took I measured it by my hand, just to see how big the cyst was. It was hard, stony hard, indurations, hard edges, having, fascias, and it was on the left shoulder or upper back, right? So just being, acute prescription, I just gave calcarea floor 30 single dose, and you can see all the pus, it was so foul smelling. The calcarea floor worked so beautifully. This nodular thing improved, and all the pus came out, and the patient improved like never before. And you can see before and after, the whole thing has reduced, and the patient improved very well. One more case I want to show you of, this case is having, you can see molluscum contagiosum. This case, the doctor went to a dermatologist, and you can see the marks. These marks were cauterized, removed. In this case, you can see even in the body, face, and rubrics were selected in this case. Impatience, weeps easily, quarrelsome, dreams host, dream dead people, and repertorization was done in this case. And in this case, we gave medicines, and Kali Carb was given in this case. And you can see how beautifully the patient has improved so well. All the eruptions have reduced. The before-after pics are in front of you, and you can see how beautifully the patient has resolved. One more case of, I just want to show you, excessive herpes zoster. This is the case of herpes zoster. Okay, just see the intensity, what the patient is suffering from, how this patient is living his life. Just see the photographs. In dermatology, photograph speaks for itself. We have photographic illustrations manual to understand. Then dermatology cannot be taught. It can only be shown, right? So you cannot teach dermatology. You have to see the patient to diagnose. This is the herpes zoster patient. Anger, trembling, contradiction, disposition, delusion, enemy, everyone around, and dictatorial egotism, hasty speech, suicidal disposition was very important in this case. And you can see Merxol was given in this case, and how beautifully oozing, excruciating pain has been better, and skin also, has improved so well. Mentally also, the patient is much relaxed, decreased, anger has reduced. The homeopathic medicine affects you as a whole, right? Even in your mentals and everything, it improves a lot. So this is the follow-up, and I'm just making it very fast. Yes, normal, you can see improvement is there. Before and after pics are there, and how patient improved. Even the normal skin has started coming up. So last thing I want to show it. I just have few messages to show to my students. This: surround yourself with people whose eyes lit up when they see you coming. Okay, this is very important to understand. We homeopaths should, work as a force to understand. We should appreciate each other's work. Second, slowly is the fastest way to get to where you want to be, and our slow efforts will only lead to our results. The top of one mountain is the bottom of the next. So keep climbing, keep improving, keep working for homeopathy, and take it to greater heights. And the last thing I want to show is, speaking is very easy. Anyone can dream it. Show the world that you can do it. And homeopathy, we should prove that homeopathy is the best medicine of, best thing that can ever happen to the society. Thank you very much for this valuable time. And thank you for letting me present my work. Thank you, International Forum, for promoting homeopathy. I hope to see you for many more sessions. I hope it was enjoyable, and thanks for the patience hearing. Thank you very much. Yes, sir. It is really an excellent session, a fire-breaking
presentation, from firecracking presentation from really, we really enjoy the beauty of homeopathy. You have shown how beautifully homeopathy works in whatever be the disease and whatever be the condition. Homeopathy can bring back the patient to normal, not only bring back to normal, but also he can live in a peaceful way. Now I invite others for innocent. Now Sahani sir is there. Sir, please speak, sir. Yeah, thank you, Dr. Dhanesh. Hmm. Now, Dr. Nishant has presented very nicely. I have heard him and watched him live during many of the seminars that he used to come to Patna and other places in Bihar. What the beauty of this dermatology, understanding dermatology, is better understood when you realize that there are the two index of the life. The first is the mind and other is the skin, because skin is the outer side and mind is also on the outer side. So the direct reflections are there. So it is there, and he has nicely presented through the cases how the mind can affect very fastly. It is usually said that it takes a long time to decide, but when you look very, and in almost all of the dermatological cases, it is important that we must have an insight into the mind of the patient, and listening and observations are very important for this. So I feel, Dr. Nishant, you have done well, and I hope you will be presenting more for the next session also. I will talk to you and let you know that things. Okay. Thank you. Hey, we want more presentation from Dr. Nishant Srivastava. Really bought a beautiful presentation, sir. People can work in such a way in chronic diseases, silence and now those and now I invite Dr. Ram Paresh to say, sir. Thank you, Dr. Dhanesh ji, और congratulations, Dr. Nishant Srivastava ji. Thank you. Very nice presentation, excellent session. Beautiful describe. Thank you. Autoimmune disease, psoriasis, vitiligo, and impetigo, herpes zoster, and sebaceous cyst. According to law of homeopathic science, according to mental symptom is a very important symptom according to law of homeopathic science. और आपने बोला चिंता जो होती है वो चिता होती है है ना? तो बहुत अच्छा जो है, तो चिंता, एंजाइटी is the very role of disease, and skin disease, suppression, anxiety, fear, many kinds of skin disease and other disease. So very thanks, salute, Dr. Nishant Srivastava. My pleasure. Sir, I want to say all these presentations I have individual. Psoriasis is individual, vitiligo is individual, alopecia is individual, lichen planus is individual. Whenever you time, tell me, I will show only one session only for one disease. Okay, I've got all this and published also. These all are published work of mine. Okay? Definitely we can. I am very glad. मुझे बहुत खुशी है. Thank you. It's up to Dr. Hariharan, sir. Please unmute. Hello. Yes, sir. Hello, doctor. See, very fine and highly commendable. Very nice presentation, and really we are proud of you. Thank you. All your blessings, sir. Thank you for blessings.
Very, very good, doctor. See, usually in our area, usually we say that the reflection of the mind we can see in at your skin we can see the mind. So likewise, your case taking is very, very fine and fantastic. Thank you, sir. Thank you. Really, I am appreciating you. Okay, come again, doctor. Okay, thank you very much. As the time is about to finish, now I invite Dr. Bromlim to say auto thanks. As you all know that tomorrow we will have a session from Dr. Sridhara Kurupal. So we will be talking about anxiety and homeopathy. Now it's up to Dr. Bromlim to say auto thanks to Dr. NISHANT SRIVASTAVA. Okay, thank you, Dr. Danesh and Dr. NISHANT KUMAR, sir. It's a very, very brilliant presentation tonight. As we approach the closing of this 1304th uninterrupted webinar of Ifph, I will express my deepest sincere thanks to Dr. NISHANT KUMAR, sir, for your absolutely brilliant presentation on evidence-based clinical study on homeopathy dermatology. And you have presented many different cases of dermatology, which is very, very informative for all of us. And also thank you for your encouraging words for us to carry on and learn more from each other. And once again, I would like to say thank you very much on behalf of Ifph, and hope that you will continue to share more of your experience in the near future. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Anytime. As you all know that this is a continuous process, and we need Dr. NISHANT SRIVASTAVA to present more and more subjects, and definitely more and more cases. All cases were brilliant. I hope all of you enjoy the beauty of this night from the presentation. And with that, we come to the end of the day. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Now it is up to Dr. Mariamma John to say, to start the Malayalam session. Okay, Dr. Mariam. നന്ദി ധനേഷ് ഡോക്ടറെ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1304 പ്രതിദിന സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അനിത സോമൻ ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. അനിത സോമൻ ഡോക്ടർ ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പിൽ നിന്നും ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡോക്ടറാണ്. ഡോക്ടറുടെ പല ക്ലാസ്സുകളും നമുക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കേൾക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. രോഗി വന്നാൽ അതിൻ്റെ റൂബ്രിക് കണ്ടുപിടിച്ച് വളരെ വിദഗ്ധമായി ചികിത്സിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് അനിത സോമൻ ഡോക്ടർ. മാത്രമല്ല രോഗികളെ വളരെ സന്തോഷമായി വളരെ കൂളായി ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറും കൂടെയാണ്. ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡോക്ടറുടെ ആ സന്തോഷം കാര്യങ്ങളും. ഇന്ന് ഡോക്ടറെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിനായിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടറെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. നമസ്കാരം. കേൾക്കാമോ ഡോക്ടറെ? കേൾക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ I am seeking my blessings from our master, Dr. Samuel Honeyman, as well as my guru, Dr. Prasool J.K. sir. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനൊരു കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസ്. ആ കേസിൽ അവര് കുറച്ച് അനുഭവിച്ച വിഷമങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ
കുട്ടി പ്രസവിച്ച് ഫെബ്രുവരി അവസാനമായിട്ടാണ് പ്രസവിച്ചത്. നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചത് ഞാൻ ധനേഷിന് അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്നിലൂടെ ആ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ സാധിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ, ഞാൻ ഹോമിയോപ്പതിയായിട്ട് എന്താണ് നന്ദിയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കൂടെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ, ഒരു ജനറേഷനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ ഹോമിയോപ്പതി, ഈ ഡിവൈൻ സയൻസിൽ വരാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത കേസ് ഒരു 41 വയസ്സുള്ള ഫീമെയിലാണ്. ഏതാണ് കുഞ്ഞ്? നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. അതാണ് അതിലെല്ലാവരും ഭയങ്കര അതിശയം. എത്ര അബോർഷൻ വന്നതെന്നറിയാമോ? 4 പ്രാവശ്യം അബോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത്. വെറും സെപ്റ്റിയ കൊടുത്തിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആ കുട്ടിയെ. അത് നമ്മുടെ മെഡിസിൻ അത്രയും ഡിവൈൻ ആണെന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും മിനിമം ഡോസിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു, അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു, ഒരു പുതിയ ജീവനെ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വന്നതില്. ഞാൻ അടുത്ത കേസ് മതി. അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 41 വയസ്സുള്ള ഫീമെയിലാണ്. അവര് വന്നത് തൈറോയ്ഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് വിത്ത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ആയിട്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് 2010 തൊട്ടാണ് ഈ തൈറോയ്ഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് വന്നത്. 2011 തൊട്ട് മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക് വന്നിട്ട് സിവിയർ പെയിൻ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. 2 കുട്ടികളുണ്ട്. 2 ആൺകുട്ടികളാണ്. ഇവരുടെ കംപ്ലൈന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹം മൊത്തം ഭയങ്കര വേദന, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, എല്ലാ ജോയിന്റ്സും സിവിയർ പെയിൻ. അവരൊരു ടൈലറാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തയ്ക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. കാരണം ജോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത തരത്തില്. അതായത് പറഞ്ഞത് 6 ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, മറ്റേ ആർത്രൈറ്റിസ് ഫാക്ടർ. പക്ഷെ അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു. അവരങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. എവിടെ റിസൾട്ട് ഒന്നും അങ്ങനെയാണ് മറ്റു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്. അലോപ്പതിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല. പിന്നെ തൈറോയിഡിന് അവര് തൈറോക്സിനോ ഏതോ ആണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതിനെല്ലാം ഒരു കാരണമുണ്ട്. തൈറോയിഡ് എൻലാർജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്, എൻലാർജ്മെന്റ് എവിടെ എൻലാർജ്മെന്റ് വന്നാലും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ്, നമ്മുടെ ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എന്തോ ഒരു അറ്റാക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ മെറ്റബോളിസം, നമ്മളെ ന്യൂട്രീഷൻ ഒരു അറ്റാക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. കാരണം തൈറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള, ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഹോർമോൺസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, T3 and T4. ഇവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ T3 and T4 കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ഫീലിംഗ് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്തോ ഒരു സുരക്ഷിത ബോധമില്ലാതെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസം ആണ് തൈറോയിഡിനെ എൻലാർജ് ചെയ്യുക, ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം. അവർക്ക് എല്ലാം വേഗം വേഗം ചെയ്യണമെന്നും എല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി, ഇൻസെക്യൂർ ഫീലിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോഴതിനെ നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ജോലി ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അത്ര എനർജിയെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപകടത്തിൽ വീണു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ എൻലാർജ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈഗ്രെയിനും വന്നു. മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ സപ്രസ്ഡ് ആങ്കറിൽ നിന്നേ വരത്തുള്ളൂ. കാരണം തല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ടാണ്. കാരണം ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിനെയും ലങ്സിനെയും ഒക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷനും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സർക്കുലേഷനും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നിർത്താം. പക്ഷെ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ തലവേദന വരണമെങ്കിൽ, തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്രൗൺ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വരണമെങ്കിൽ
നമ്മളെ ആരോ നമ്മുടെ തലയിലിരുന്ന് ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എല്ലാം പേടിയാണ്, ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാ പേടി വരാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, കാരണം ഇല്ലാതെ പേടി വരത്തില്ലല്ലോ. അത് എന്റെ വീട്ടിന്റെ നെയ്ബർ ഒരു വല്യമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വല്യമ്മ ഞങ്ങള് ബാക്കിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും, ബാക്കിലെ സ്ഥലമുള്ളൂ, ഫ്രണ്ടിന്റെ റോഡ് സൈഡാണ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാറില്ല. പുള്ളിക്കാരി ഒരു ടിമിഡ് ഫെല്ലോയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങാറില്ല, ബാക്കിലോട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ബാക്കിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇവരെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരവിടെ നിന്ന് ഇവരെ ആകുമെന്ന് ഞാൻ കേഴ്സ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എപ്പോ വെളി ഇറങ്ങാനേ പറ്റത്തില്ല, ഉടനെ കേഴ്സ് ചെയ്യും. നീ നശിച്ചു പോകൂടി, നിന്റെ മക്കള് നശിച്ചു പോകും, നിന്റെ ഭർത്താവ് നശിച്ചു പോകും, ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് കേട്ട് പേടിച്ച് 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 ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ പേടിയാണ്, എല്ലാം പേടി. അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഇവർക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഇവർക്ക് ഈ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹൊറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്സും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അത് അവരെ പെട്ടെന്ന് അഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ടിവിയിലായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിപിടിയോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങ് പോകും. അല്ലെങ്കിൽ പിള്ളേര് കാണാൻ. പേപ്പറിലാണെങ്കിലും പേപ്പർ പോലും വായിക്കത്തില്ല. പേപ്പർ വായിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഡോക്ടർ. അതെനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല. അത് കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ഹൊറിബിൾ തിങ്സ്, സാഡ് സ്റ്റോറീസ് അഫക്ട് ഹർ പ്രൊഫൗണ്ട്ലി. ഡെലൂഷൻ, അവരുടെ തോന്നലാണ്, ഒരു ഫ്രൈറ്റ്, ആസ് ഇഫ് പിന്നെ ഫ്രൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വന്നപ്പോ ഈ തലവേദനയും, ഇവർക്ക് ജോലി സ്പീഡിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരില്ല, എല്ലാ ജോലിയും ഞാൻ ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം തയ്യലും ചെയ്യണം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശരീരം കൊണ്ട് ഒന്നും വഴങ്ങുന്നില്ല, ശരീരം മൊത്തം വേദനയും കഴപ്പും എല്ലാം. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, ഹസ്ബൻഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിനെ ഒന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ അവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകനായിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ. ആൺപിള്ളേരായതുകൊണ്ട് പിള്ളേരും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ എല്ലാം ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇവർക്ക് മെൻസസ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഈ പുള്ളിക്കാരിയുടെ അടുത്തേ പോകാനൊക്കെയുള്ള ഒരാഴ്ച മുന്നേ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ദേഷ്യവും ഭയങ്കര ഒരു എന്താ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അത് വരുമ്പോഴേ ഇവരങ്ങ് മാറി, പിള്ളേരും എല്ലാം ഹസ്ബൻഡും എല്ലാം മാറി നിൽക്കുക. അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണ് അവർക്ക്, ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലന്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ ദേഹം മൊത്തം വേദന, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കൊരു കഴിവും ഇല്ല, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളൂല എന്ന് തോന്നിയോണ്ട് അവര് പറയുന്നത് എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും മരിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത് ഡെത്ത് ഡിസൈസ് എടുത്ത്, പിന്നെ മെൻസസ് ബിഫോർ അഗ്രവേഷൻ എടുത്ത്, പിന്നെ അവർക്ക് തണുപ്പൊട്ടും താങ്ങാനൊക്കൂല, ശരീരം മൊത്തം കഴപ്പും വേദന, എല്ലാം സ്ലോ ആണ്, ജോയിന്റ് മൊത്തം വേദന. അപ്പൊ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വന്ന മെഡിസിൻ കാൽക്കേരിയ കാർബ് വന്ന്, ലൈക്കോപോഡിയം വന്ന്, ലാക്ടസിസ് വന്ന്, സിങ്ക് വന്ന്. അതില് കാൽക്കേരിയ കാർബാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് ഭയങ്കര ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്. ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്ത് കിടക്കും, പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര ചൂടാണ്, അപ്പൊ ഫാൻ വേണം. ഈ പുള്ളിക്കാരി ഫാൻ ഇടാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇദ്ദേഹം പോയി വേറെ കിടന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരത്ത് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുമല്ല ഈ സ്ത്രീ അവരെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭർത്താവിന് എന്നോട് കിടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, എന്റെ കഴിവുകേടാണല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നൽ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ T3 97 ആയിരുന്നു, T4 5.2, TSH 9.35. പിന്നെ മൈക്രോസോമൽ ആന്റിബോഡിയുടെ ഞാൻ നോക്കിച്ചായിരുന്നു, അത് 226 ഉണ്ട്. നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ 34 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടുതലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കാൽക്കേരിയ കാർബ് 200 കൊടുത്ത്, പിന്നെ PL ഉം BT യും കൊടുത്തു. BT രാവിലെ മറ്റൊരു രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഒരു ഗുളിക വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി വന്ന്, അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ANA ടൈറ്റർ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ്, RA ഫാക്ടർ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തവണ വന്നപ്പോ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തപ്പോ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ പക്ഷേ പിന്നെ വന്നപ്പോൾ ഈ തലവേദന പിന്നെ വന്നിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായി, കാരണം തലവേദന പിന്നെ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ആദ്യം അന്ന് വന്ന് ഛർദിച്ച് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട ആ വേദന അങ്ങ് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു.
അതൊരു ഭയങ്കര റിലീഫായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ SL ആണ് കൊടുത്തത്. SL PL തന്നെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്ത്. ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ PL തന്നെ കൊടുത്തു, ഗ്യാസിനുള്ള PL കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് മോളടുത്ത് പോയി. പിന്നെ ഞാൻ 4 മാസം കഴിഞ്ഞാണ് വന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മെഡിസിൻ ഇല്ലാതായപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അലോപ്പതി ഡോക്ടറെയൊക്കെ കണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോഴും വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞത് വീണ്ടും തലവേദന ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ആ തലവേദന വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒറ്റപ്പെടുന്നു, എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്. പിന്നെ നിരാശ, ഭയങ്കര നിരാശ. എൻ്റെ ഈ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് മിസറബിൾ ആണ്, എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റൂല. അത് ഞാൻ എടുത്തത് ഡെസ്പെയർ, എക്സിസ്റ്റൻസ് മിസറബിൾ എന്നെടുത്തു. പിന്നെ ഡെലൂഷൻ, എലോൺ ബീയിങ്, ഗ്രേവിയാർഡ്, എലോൺ ഇൻ എ ഗ്രേവിയാർഡിൽ ഒരു ശവപ്പറമ്പിൽ കിടക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു, സെപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ സെപ്പിയ 200 കൊടുത്ത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ തലവേദനയെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അവര് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഈ മൈക്രോസോമൽ ആന്റിബോഡി ഇപ്പൊ 100 വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതാദ്യമാണ് കുറയേണ്ടത്. അത് കുറഞ്ഞിട്ടേ അടുത്തത് കുറയാൻ നോക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് 100 വന്ന് നിൽക്കുന്ന TSH പക്ഷെ അത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. അവർ വരാന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വന്നില്ല. ഇതാണ് ആ ഒരു കേസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സിംഗിൾ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ, സിംഗിൾ ഡോസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റൂബ്രിക്ക് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനും കറക്റ്റ് ആവില്ല. പാർഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് റെമഡി ആവും. ആ പാർഷ്യൽ ക്യൂറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് വേറെ സത്യമാണ്. പിന്നെ ഒരു 22 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്. അത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കുക. ഈ കുഞ്ഞിനും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് തലവേദനയും മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡേക്ക് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കേരിയാണ്. അത് ഏകദേശം 2-3 വർഷമായിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ തൊട്ട് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡേക്കും ഉണ്ട്, ആർട്ടിക്കേരിയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഹെഡേക്ക് വരുന്നത് സപ്രസ്ഡ് ആംഗിളിൽ നിന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രിനാലിൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എപ്പിനെഫ്രിനും നോറെപ്പിനെഫ്രിനും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് വെൽ ആസ് ആർട്ടിക്കേരിയും ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന്, സ്നേഹം കിട്ടാത്ത ദേഷ്യമാണ്. ആർട്ടിക്കേരി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെസൽ, അവിടെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബൾജ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിഷ് നേച്ചറിലാണ് വരുന്നത്. വിത്ത് ഇറിറ്റേഷനും ഉണ്ടാവും, ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും വരുന്നത് സ്കിന്നിൽ ഇറിറ്റേഷൻ വരിക എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഇൻഡഗ്മെന്റ് ശരിയല്ല, ഫാമിലിയുടെ സ്വസ്ഥത ശരിയല്ല. ആസ് വെൽ ആസ് എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, അതുപോലെ എനിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ശരിയായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, അതോടൊപ്പം ദേഷ്യം. ഇതൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ദേഷ്യമുണ്ട്. ഇതിത്രയാണ് പുള്ളിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്താണ് മോളെ അകട്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം. ഈ കാരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മരുന്നിലെത്താം. എന്താണ് മോളെ ആരോ ഭരിക്കുന്നതായിട്ട് മോൾക്ക് തോന്നുന്നത്, അതോടൊപ്പം മോളെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷനും തരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും, ഭയങ്കര ദേഷ്യം, ആരോടെ ഭയങ്കര ദേഷ്യമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ടീച്ചറാണ്, ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അച്ഛന് അമ്മയടുത്തും സ്ട്രിക്റ്റ് തന്നെ. ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ മോളേ ഉള്ളൂ. അമ്മയടുത്തും സ്ട്രിക്റ്റ് തന്നെയാണ്, അതോടൊപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തിരി സൈക്കിക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ചോദിച്ചപ്പോ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികളായ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി വീട്ടിലിരിക്കണം, അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫാമിലിയിലുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് എടുത്തത് ഡെലൂഷൻ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ, അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ട്. അതോടെ അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഉണ്ട്, ഐഡന്റിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ. ഇത് എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയോ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി സ്വാതന്ത്ര്യം, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കെട്ടുപൊട്ടിച്ചെന്ന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. വെളിയിൽ പോയാൽ എനിക്ക് ഒരു തലവേദനയില്ല, ഒരു അട്ടക്കേരിയയില്ല. ഈ വീട്ടിനകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പൊ എവിടുന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ലിബർട്ടിനിസം എടുത്ത്.
ഇത് ഇത്രയും എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് വന്ന മെഡിസിൻ ലാക്ടസിസ് ആണ്. ഞാൻ ഹൈപ്പർടെൻസി തന്നെ കൊടുത്ത്, കാരണം അപ്പിക്കേരിയ ഭയങ്കരമായിട്ട് കടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ ലാക്ടസിസ് 10 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത്, പിന്നെ PLും BTയും കൊടുത്ത്. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അപ്പിക്കേരിയ വന്നിട്ടില്ല, തലവേദന വന്നിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി ബോംബെയില് ജോലി കിട്ടി പോവുകയും ചെയ്ത്. അത് ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം അവന് നടന്നു. പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. നമ്മുടെ മെഡിസിൻ, ഒരു സിംഗിൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പിന്നെ വേറൊരു 52 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ, ഒരാണാളാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന സ്ട്രോക്ക് ആണ്. സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ഈ ശ്രീ ചിത്രയുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു. എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് വന്നത് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വന്നിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് ആ വശം മൊത്തം പെരുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് അതെ. അപ്പൊ ആട്ടോ ഓട്ടിക്കാൻ ഇപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല. ഏകദേശം 6 മാസമായിട്ട് ആട്ടോ ഓട്ടിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നാലൊന്ന് ശരിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതാ. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഡോക്ടർ എന്റെ ജീവിത മാർഗം അതാണ്, എനിക്കൊന്ന് ആട്ടോ ഓട്ടിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കയ്യും കാലും പെരുത്തിരിക്കുന്നു, ഇടതുവശം പെരുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് തൊടുന്നോ ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ അപകടം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. ബാക്കി ഈ നടക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ സാധിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ MRI സ്കാൻ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന multiple well-defined cystic lesions are seen on the right high parietal lobe, centrum, semi-oval and posterior parietal lobe. They are markedly hyperintense on T2 and suppressed flare image. There is significant adjacent frontoparietal flare white matter hyperintensity. White matterലാണ് hyperintensity കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. As well as markedly hyperintense lesion which are supposed to be flare images seen in the left high parietal lobe, posterior parietal lobe, right anterior frontal lobe. Possibly gliotic changes is secondary to previous infarct. നേരത്തെ ഒരു ഇൻഫാർട്ട് ഉണ്ടായില്ല, gliotic change വന്നതായിരിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. As well as a small hyperintense foci partially suppressed in flare images in the right corona radiata. Likely chronic lacunar infarct ആയിരിക്കാം. Loss of flow of right internal carotid artery കൂടെ ബ്ലഡ് ഓടുന്നില്ല, ത്രോംബോസ് ആയിപ്പോയി, അത് മരവിച്ചു പോയി. ഏജ് റിലേറ്റഡ് സെറിബ്രൽ അട്രോഫിയും ഉണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും കണ്ടീഷനാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെ ചികിത്സിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ ശരിയാക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീജിത്രയില്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത്, എന്തെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ആട്ടോ ഓട്ടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ്, ഏത് വലത് കൈയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് വാക്ക്, അതെ ഇടത് കൈയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ വലത് കൈ ഉണ്ടോ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫെല്ലാണ്. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ഫുൾ മരവിപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അൺമാരീഡാണ്, ഹലോ, ക്രോണിക് ബാച്ചിലറാ, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും തരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളൊരു മരവിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിലുണ്ടാവും, അവര് വില തന്നില്ലെങ്കിൽ. പറഞ്ഞു ശരി, ആരും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഏറ്റവും മൂത്ത ആളാണ്, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവരെയൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ചയച്ചിട്ട് ഈ അമ്മ പോലും എന്നോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്, എനിക്ക് പണമില്ല, അപ്പൊ എന്നെ ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരനാണ്, ഞാൻ അവരെ ഒക്കെ ചീത്ത വിളിക്കും, എന്റെ അമ്മയെ വരെ ചീത്ത വിളിക്കും, എനിക്ക് അത്രയും ദേഷ്യമാണ് ഇവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു ആട്ടോ ഓട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, എനിക്കൊന്ന് എന്റെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാം, എനിക്ക് ആരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ഡെലൂഷൻ വർത്ത്ലെസ് ഈസ് വർത്ത്ലെസ്. അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു എനിക്കൊരു വിലയില്ലെന്ന്.
പിന്നെ അനസ്തേഷ്യ ഇൻസെൻസിബിലിറ്റി, ജനറാലിറ്റിയിലെ അനസ്തേഷ്യ ഇൻസെൻസിബിലിറ്റി എടുത്തു. ഇത് രണ്ടും എടുത്തപ്പോ വന്ന മെഡിസിൻ അനാക്കാർഡിയം തൂജയാണ് വന്ന. ഇയാള് ഭയങ്കര ചീത്ത വിളിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനാക്കാർഡിയം എടുത്തു. അനാക്കാർഡിയം 200 2 ഡോസ് കൊടുത്തു. അപ്പോഴൊരു ഡോസ് നാക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 2 ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കഴിക്കാനായിട്ട് പൗഡറിലും കൊടുത്തു. പിന്നെ PLM കൊടുത്ത് സക്കാരം TS 5 ഡ്രോപ്സ് 2 ടൈംസ് ഡെയിലി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആട്ടോയെ ഓട്ടിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ ആട്ടോ എടുത്തോ? ഓ, ഇപ്പൊ ശരിയായി ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് പെരുപ്പൊക്കെ കുറെ കുറഞ്ഞു ഡോക്ടർ, എന്താ മരുന്ന് എന്തായാലും ശരി ഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു, പുള്ളിക്കാരൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ വന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, ആ വ്യത്യാസം ഡോക്ടർ, മരുന്ന് തീർന്നില്ല, മരുന്ന് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു, അതൊരു വലിയ കാര്യം. പിന്നെ ഒരു കേസ് 62 വയസ്സുള്ള ഫീമെയിലാണ്. ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഷോർട്ട് സ്റ്റൗട്ട് ഫെല്ലോയാണ്. പുള്ളിക്കാരി വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് വന്ന് കയറിയത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങ് എക്സ്ട്രോവേർട്ടാണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഭയങ്കര. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ കംപ്ലൈന്റ്? പറഞ്ഞ കൊറോണ വന്നു, പുള്ളിക്കാരിക്ക് കൊറോണ വന്നു. കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ശ്വാസം മുട്ടാണ്, ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നു. മെനോപാസ് 52ാമത്തെ വയസ്സിൽ മെനോപാസ്സായി. ചൂട് എനിക്ക് ആ മെനോപാസ് ആയതിനു ശേഷം ഡോക്ടർ, എനിക്ക് ചൂട് സഹിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം ദാഹവും ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദാഹവും ഭയങ്കര ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം ശ്വാസം മുട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ വന്നത്? എന്റെ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഷോക്കായി. അമ്മയാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന. 2 പെൺമക്കളുണ്ട്, പക്ഷെ അവരാരും എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയി, അവരൊന്നും ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി നല്ല കഴിവുള്ള സ്ത്രീ, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കാറൊക്കെ ഓട്ടിച്ച് വരുന്നു, ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് പിന്നെ. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ റൂബ്രിക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല. ഇവരെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ലാക്ടസിസ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. കുറെ ആഭരണമൊക്കെ വാരിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട്. ഞാൻ കണ്ടാൽ ലാക്ടസിന്റെ ഒരു നേച്ചർ തന്നെയാണ്. നല്ല സുന്ദരിയാണ്, കാണാൻ സുന്ദരിയാണ്, അതുപോലെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 62 വയസ്സായെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരി നല്ല ഇതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ ആരെയും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ലാക്ടസിസ് 200 കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടറെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശ്വാസം മുട്ട് വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ UTI വരുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ട്രേസും പൾസൻസ് 1 to 3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, കനാബിസ് സത്തൈവ കൊടുത്തു. കനാബിസ് സത്തൈവ 200 കൊടുത്ത് യുവാ ഉർസിയും കൊടുത്തു. യുവാ ഉർസി 32 gram മെഡിക്കേറ്റഡ് പിൽസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. 4 വീതം 3 നേരം വെച്ച് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് അതെല്ലാം അങ്ങ് മാറി, ഇപ്പൊ നോർമലായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പക്ഷെ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, വെള്ളം കൂടി കുറച്ച് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഇന്നും വന്നു, യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ റെക്കറന്റ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, മെഡോർണ 200 ഒരു ഡോസ് എടുത്തിട്ട് കനാബിസ് സത്തൈവ 30 1 gram മെഡിക്കേറ്റഡ് പിൽസും കൊടുത്തു വിട്ട്. പിന്നെ PLM BTയും കൊളസ്ട്രോളിനൊക്കെ മരുന്ന് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ മരുന്ന് തിന്നാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോളിന് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാം PL തന്നെ ചുമ്മാ വാരി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം അവരുടെ മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണമല്ലോ, നമുക്ക് അല്ലാതെ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാടാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ PL BT പിന്നെ SL ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് പൊടി, ചിലർക്കൊക്കെ പൊടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പൊടി കൊടുത്ത് കഴിച്ചെങ്കിലേ കുറയുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ SL കുറെ അങ്ങ് പൊതിഞ്ഞിട്ടേക്കും, അത് വാരിയും കൊടുക്കും. അപ്പൊ രാവിലെ ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിക്കാൻ പറയും. അതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേസും അതും സക്സസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ്. അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് തമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ലെഫ്റ്റ് തമ്പിൽ നിന്ന് ആണ് ആദ്യം വാട്സ് ഉണ്ടായത്.
എന്നിട്ട് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ദേഹം മൊത്തം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം ഉണ്ടായി. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സൈക്കോട്ടിക് ന്യാസമാണ് അവിടെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൈക്കോട്ടിക് വരണമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. കയ്യിൽ വരണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് തമ്പിലാണ് വന്ന. അപ്പൊ അമ്മ ഭരിക്കുന്നു. തമ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള. അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫെല്ലോയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചേ, എങ്ങനെ? അമ്മ ടീച്ചറാണ്, സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചേ, എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇൻസെക്യൂർ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അമ്മ ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് തമ്പിൽ ആദ്യം വന്നത്, എന്നിട്ട് പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടറെ, കാരണം ഇവൻ പഠിച്ചോളും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇളയ പയ്യനുണ്ട്, ഇളയ പയ്യൻ ഭയങ്കര സ്മാർട്ടാണ്. ഈ മൂത്ത പയ്യൻ എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് ഒതുങ്ങിക്കൂടും. അപ്പൊ ഞാൻ വഴക്ക് പറയും, നീ ഈ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോയാൽ ഒത്തിരി കളിക്കാനൊക്കെ പോകണം, ഒത്തിരി വണ്ണമുള്ള കൊച്ച, ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൂടി ഇരുന്ന പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പറയും, ശരിയല്ല. അപ്പൊ അവന് സ്വയം തോന്നുന്നു റിപ്രോച്ചിങ് ഓൺ സെൽഫ്, എന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണല്ലോ അമ്മയെ കൊണ്ട് ഞാൻ വഴക്ക് പറയും, ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ടും എനിക്ക് ആ അമ്മയെ കൊണ്ട് വഴക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം. അപ്പൊ അവനെ തന്നെ പഴിക്കേണ്ട റിപ്രോച്ചിങ് ഓൺ സെൽഫ് ആണ്. പിന്നെ ഈൽഡിങ് ആണ്, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്യും. ഞാൻ ഏതാണ് എടുത്തത് റുബ്രിക്ക, കാരണം സൈക്കോട്ടിക് ആയതുകൊണ്ട് സൈക്കോട്ടിക് റുബ്രിക്ക എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളു. അപ്പൊ റിപ്രോച്ചിങ് ഓൺ സെൽഫ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈൽഡിങ് ഡിസ്പൊസിഷൻ, സ്കിൻ വാട്സ്, ഇത്രയും എടുത്തുള്ളു. വന്ന മെഡിസിൻ തന്ന കാർസിനോസിനും തൂജയും വന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ ഒരുപാട് ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും തൂജ കൊടുത്ത് കാണുമെന്നുള്ള എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാർസിനോസിൻ 200 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് PLM കൊടുത്തു വിട്ട്. അടുത്ത തവണ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ ആ കൊച്ചു വന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പൊഴിഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോയി. അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മൈൻഡ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഡിസിൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നത്. എങ്ങനെ ഹോമിയോപ്പത്തിക് മെഡിസിൻ, ഈ സിംഗിൾ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഒരു അതിശയമാണ്. ഭയങ്കര അതിശയമാണ്. അങ്ങനെ ആ കംപ്ലീറ്റ് പൊഴിഞ്ഞു പോയി. അവര് വന്ന് പറഞ്ഞു, അവര് പിന്നെ അവരുടെ ഇളയ മകനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഒരു 53 വയസ്സുള്ള മെയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് പക്ഷേ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കിടക്കുകയാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അട്രോഫി ഓഫ് ലിവർ ആണ്. ലിവറിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ്, ലെഫ്റ്റ് ഹൈപ്പോഗ്യാസ്ട്രിക് റീജിയനിലാണ് ലിവർ അട്രോഫിഡ് ആയിപ്പോയത്. ആസ് വെൽ ആസ് ALT വളരെ കൂടുതലാണ്, ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് അലോപ്പത്തിക് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പുള്ളിക്കാരന് ലിവർ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പുള്ളിക്കാരന് ഭയങ്കര നിരാശയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ച് ഭയങ്കര ഡെസ്പെയർ ആയി. ഇനി ഞാൻ ഞാൻ മരണം തന്നെയാണ് എന്റെ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം എന്റെ ലിവർ പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം. അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നതാ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് അട്രോഫി ഓഫ് ലിവർ, അബ്ഡമനിലെ അട്രോഫി ലിവർ എടുത്തു. ആസ് വെൽ ആസ് ആന്റഗോണിസം വിത്ത് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ ലിവറിന് വരണമെങ്കിൽ, കംപ്ലൈന്റ് വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ വരത്തുള്ളൂ. ലിവർ സ്റ്റോറേജ് സ്ഥലമാണ്, എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന, അഴുക്കും നല്ലതും ചീത്തയും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം, അമർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അമർഷമായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സ്വയം തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് തന്നെ എന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഒത്തിരി കടം കയറി, ഭയങ്കരമായിട്ട് കടം കയറിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി. പലയിടത്തു നിന്നും കടം വാങ്ങിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുമാണ്, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച്
ഞാൻ എന്തായാലും മരിച്ചു പോകും, ഇനി അതിൽ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെ ഈ കഴിവുകേട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് ഇതാണ്: atrophy liver, antagonism with itself, just presentiment of ഞാൻ മരണം എന്തായാലും എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതലില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക ഇദ്ദേഹം. പിന്നെ എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം ആങ്കർ വിത്ത് ഫ്രൈറ്റ് വിത്ത്, ദേഷ്യവും ഉണ്ട്, അതേസമയം പേടിയുണ്ട്, ഉള്ളില് ഭയങ്കര പേടി. എന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ വന്ന മെഡിസിൻ സെപ്പിയാണ് വന്നത്, ചില്ലി പേഷ്യന്റ് ആണ്. സെപ്പിയ 200 ഡോസ് കൊടുത്ത്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെക്കൂലിയർ സിംറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഉറങ്ങിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ, വണ്ടിയൊന്നും എടുക്കാനേ ഒക്കില്ല. വണ്ടി എടുത്താൽ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി, ആക്സിഡന്റ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പനെ ഉറങ്ങണം. ഞാൻ ഫെൽറ്റോറിയാണ്, ഒറ്റ മെഡിസിനേ ഉള്ളു കേട്ടോ, ഫെൽറ്റോറിയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഫെൽറ്റോറി 30 അര ounce മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 4 വീതം 2 നേരം അതും കൊടുത്ത്, പിന്നെ BT രാത്രി കഴിക്കാൻ BTയും കൊടുത്തു. സെപ്പിയ 200 1 ഡോസ് കഴിക്കാനും കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരന് പിറ്റേ ദിവസവും ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നു. അത് തന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ ഈ കടക്കാര് വന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരയുടെ എന്തോ ഈട് വെച്ചേക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ്. അപ്പൊ അയാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പൈസ മര്യാദക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്തോ കാണിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നാണക്കേടായിപ്പോയി. അത് ഞാൻ എടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: എയിൽമെന്റ്സ് ഫ്രം എംബാരസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. നാണക്കേട് കൊണ്ട് മറ്റൊരു അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു വിഷമം കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൂപ്രാസ്പൈനേറ്റസ് ടെൻഡൻ പാർഷ്യൽ റപ്ചർ ഉണ്ടായി അവർക്ക്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എടുത്ത റൂബ്രിക് ഇങ്ങനെ: ഇഞ്ചുറീസ്, ടെൻഡൻസ് ഓഫ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ എംബാരസ്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്വയം തോന്നി എന്നെ വലിച്ചു കീറാൻ തോന്നി. ഈ നാണക്കേട് സഹിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടെന്ന്. അതിന് ഞാൻ എടുത്ത മൈൻഡിലെ തിയറി ഹിംസെൽഫ്. മെഡിസിൻ വന്നത് ആർട്ട് സൾഫ്ലേവേറ്റ് ആണ്, കാരണം മണി മൈൻഡഡ് റെമഡിയാണ് ആർട്ട് സൾഫ്ലേവേറ്റ് ആവും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആർട്ട് സൾഫ്ലേവേറ്റും 200 ഡോസും കൊടുത്ത്. പിന്നെ ബെൽഡോണ ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അലോപ്പതി ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, ഹോമിയോ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അലോപ്പതി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പോയില്ല. ബെൽഡോണ 200 1 gram മെഡിക്കേറ്റഡ് പിൽസും കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലപോലെ അതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വന്നു, ഉറക്കം ഒട്ടും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഭയങ്കര ഉറക്കക്കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനത് സെപ്പിയ 200 ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും റീകേസ് ടേക്ക് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ. പക്ഷെ വന്നപ്പോഴേ ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്തോണ്ട് വന്നു. അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. ടെസ്റ്റില് ഇതെല്ലാം നോർമലായി. ഏത് ബ്ലഡിന്റെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നോർമലായി. ഈ ഉറക്കം വരുന്നത് അത് പോയി. ഈ പകൽ ഉറക്കം വരുന്നത്, ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരുന്നത് അത് മാറി. ഇപ്പൊ രാത്രി ഉറക്കം ഇല്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ചിന്തകളാണ്, ഈ പണം എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അത് ശരിയാക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കൊടുത്തത് കാലിഫോസ് 200 ഡോസാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. കാലിഫോസ് 200 കൊടുത്തിട്ട് PLം കൊടുത്ത് വിട്ടേക്കാണ്. ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ഇതേ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. അതാണ് രസം. മകന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് 26 വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ്. അവന് റഷ്യയില് മെഡിസിന് പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. അപ്പൊ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഒരുപാട് പൈസ ഇങ്ങനെ വീട് പണയം വെച്ച് 3 ആൺപിള്ളേരുണ്ട്. ഈ 3 പിള്ളേരെ MBBSന് വിട്ടേക്കാണ്. ഒരു ചെറുക്കൻ ഏറ്റവും മൂത്ത ചെറുക്കൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മാനസികമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതായിരുന്നു. ആ പയ്യനെ ഞാൻ നല്ലപോലെ മാറ്റിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് വരുന്നത്. ആ പയ്യൻ MBBS കഴിഞ്ഞു. എവിടെ? അത് റഷ്യയിൽ തന്നെ അല്ല, ചൈനയിലായിരുന്നു. ചൈനയില് അത് MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ഈ പയ്യനും മൂന്നാമത്തെ പയ്യനും റഷ്യയിലാണ് MBBSന് പഠിക്കാൻ പോയത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് പൈസ വേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാള് എന്തായാലും മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് MBBS എടുക്കണമെന്ന് ഇയാൾക്ക് ആഗ്രഹം. അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പോയി
ലിവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ലിവർ എൻലാർജ്ഡ് ഇൻ സൈസ് 24/1/24 എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. 18.2 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10.5 സെന്റിമീറ്ററേ വരുള്ളൂ. ഇത് 18.2 സെന്റിമീറ്റർ. ബാക്കി എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളിലും ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കിയാലല്ലേ ALT വളരെ കൂടുതലാണ്, കൊളസ്ട്രോൾ എത്ര 322 എത്രയോ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അത്രയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ കൊറോണ ടൈമിലാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നത്. അല്ല, കൊറോണ ടൈമിലല്ല, അവിടെ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം, അല്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഒക്ടോബറിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വയറുവേദനയാണ് ഒക്ടോബറിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും നോക്കിയപ്പോഴ് ആണ് ഈ ലിവർ എൻലാർജ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇദ്ദേഹത്തിന് അട്രോഫി ഓഫ് ലിവർ വന്നിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ മകന് ഒരു വയറുവേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നോക്കിയപ്പോഴാണ്, സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ലിവർ ഭയങ്കര എൻലാർജ്ഡും ഇതെല്ലാം ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോ എല്ലാം കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മോനെ, അതിന് മുന്നേ ഈ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്ഥലമാണ്. അത് പക്ഷെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്, ഈ പയ്യനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്താണ് മോൻ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം, എന്താണ് മോനെ? അതിന് മുന്നേ, ഇത് വരുന്നതിന് മുന്നേ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി, എന്താണ് അവിടെ വെച്ച്, റഷ്യയിൽ വെച്ച് എന്താണ് പ്രശ്നം വന്നത്, അത് തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലെടുക്കാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പറഞ്ഞ, ഞാൻ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട്, ഇവിടെയുള്ളതല്ല, ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് അടുപ്പത്തിലായി. പക്ഷെ ഇവരെ കാസ്റ്റ് അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട്. അടുപ്പത്തിലായി. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് എന്തിനോ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്താണ്? യുദ്ധം അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്തിനാ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വന്നു? യുക്രൈനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങ് പോരേണ്ടി വന്നു. റഷ്യയിലായിട്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേ ഈ പെൺകുട്ടി വന്നില്ല. ഈ പെൺകുട്ടി ഇവന് ഒരു വർഷം ജൂനിയറാണ്. ഇവൻ ഇങ്ങ് പോരേണ്ടി വന്നു. ഇവ ഇങ്ങ് പോന്നു. ഈ പെൺകുട്ടി ഇവരോട് ഭയങ്കര അടുപ്പമായിരുന്നു. ഇവര് തമ്മില് കല്യാണം കഴിക്കാമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച്, അച്ഛനും അമ്മയും ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എതിരും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര കാര്യത്തിലിരുന്ന്. പക്ഷെ ഇവൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു ചെന്നപ്പോഴ് ഇവള് വേറൊരു ചെറുക്കനായിട്ടാണ് അടുപ്പം. അത് അവന് ഒട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴവന് തോന്നി അവളെ വെടിവെച്ചിട്ട് അവനും മരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഭയങ്കരമായ അമർഷം, ദേഷ്യം, ഭയങ്കര ദേഷ്യം. ആ പെണ്ണിനെ കൊന്നിട്ട് അവൻ അടങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ളെന്നുള്ള രീതി. അപ്പൊ ആകപ്പാടെ മനസ്സ് കൈവിട്ടു പോയെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈവിട്ടു പോയി. എനിക്ക് ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇവൻ ആകപ്പാടെ പ്രശ്നത്തിൽ കിടക്കേണ്, ആ പെണ്ണിനെ ഇപ്പൊ കൊല്ലുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഇത് അങ്ങനെ വീട്ടുകാരെന്ത് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങ് വരുത്തി. അത് പുള്ളിക്കാരന് ഒട്ടും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത് 8 months മെന്റൽ ഷോക്ക് എടുത്തു. 8 months ഫ്രം മെന്റൽ ഷോക്ക്. പിന്നെ ഡെലൂഷൻ, ഡിസീവ്ഡ് ബീയിങ്, ചതിച്ചു എന്നുള്ള ഫീലിംഗ്. പിന്നെ അബ്ഡമനിലെ ലിവർ ആൻഡ് റീജിയൻ ഓഫ് ലിവർ കംപ്ലൈൻസ്. പിന്നെ മൈൻഡില് ഗ്രീഫ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാണ് ഈ ചെറുക്കൻ ഓപ്പൺ ആയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുറന്നു പറയാതെ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞത്. ഗ്രീഫ്, സൈലന്റ്, ലവ് ഫ്രം ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ റൂബ്രിക് എടുത്തത്. ഫസ്റ്റ് വന്ന മെഡിസിൻ ഇഗ്നേഷ്യയാണ്. പഠിക്കാൻ നല്ല മെഡിക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഗ്നേഷ്യ 200 ഞാൻ നാക്കിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്, പിന്നെ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു വിട്ട് പിറ്റേന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മെഡിസിൻ വരുന്ന നാട്രമോറാണ്. പക്ഷെ ഇവന് ഭയങ്കര അമർഷവും ദേഷ്യമാണ്. നാട്രമോർ അങ്ങനെ കാണിക്കത്തില്ല. മ്യൂറേറ്റികം 1-to-1 റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവന് ആ പെണ്ണിനോടുള്ള അമർഷം, അവളെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള അമർഷം ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്രം സൾഫാണ് എടുത്തത്. നാട്രം സൾഫ് 200 ഒരു ഡോസ്. അത് പിന്നെ കഴിക്കാനാണ് കൊടുത്തത്. കാരണം ഇഗ്നേഷ്യ കഴിച്ചു, അവനെ ഒന്നിച്ച് നേരെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ല 1 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 24/2/24 കഴിക്കാനാണ് നാട്രം സൾഫ് കഴിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ PL-ഉം DT രാത്രി കഴിക്കാനും ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴ് അദ്ദേഹം
12/3 വന്നപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലിവർ നോർമലായി. വിത്തിൻ 10.5 സെന്റിമീറ്ററിലെ ലിവർ വന്നു. എല്ലാ ടെസ്റ്റും നോർമൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്തായാലും എന്റെ മകനെ ഡോക്ടർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വളരെ സന്തോഷം. എന്റേത് ഇനി ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും എന്റേത് കുറെ നോർമൽ വന്നല്ലോ, അതൊരു സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് ആ കേസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു. അയാളുടെ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെ ആ കേസ് നല്ല രസമാണ്. ഓരോ കേസുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നും. ഓരോ ഇതും. ഇനി ഒരു കേസ് ഭയങ്കര ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വന്ന കേസാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് തൈറോയിഡ്, മിക്കവർക്കും തൈറോയിഡ് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. ഹൈപ്പോ എക്കോയ്ക്ക് ഇവര് 28/2/19 നോക്കുമ്പോ ഹൈപ്പോ എക്കോയ്ക്ക് നൊഡ്യൂൾ ഓൺ ലെഫ്റ്റ് ലോബ് ഓഫ് ദി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഇവർക്ക് ഹിസ്റ്റക്ടമി ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഹിസ്റ്റക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് ഉണ്ട്. അതും മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ്. എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കംപ്ലൈന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വരണമെങ്കിൽ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും തലവേദന ഉണ്ടാകും. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മൈഗ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നം? മക്കളുമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് ഡോക്ടറെ, എനിക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് 2 പെൺമക്കളാണ്. 2 പെൺമക്കൾക്കും SLE ആണ്, സിസ്റ്റമിക് ലൂപ്പസ് എരിത്തമാറ്റോസിസ് ആണ്. 2 പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണല്ലോ. ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് ഡോക്ടർ. പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതമേ പോയില്ലേ. എന്റെ 2 പെൺമക്കളും ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ FNAC ചെയ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ cellular aspirate shows a group of clusters of benign thyroid follicular cells in a colloid background. Background shows a dense infiltrate of lymphocytes and histiocytes ആണ്. benign colloid nodule in a background of lymphocytic thyroiditis ആണ്. ഇവർക്കും ആട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ആണ്. ഇവരും സ്വയം നശിക്കുകയാണ്. മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നല് ഇവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്? ഡോക്ടറെ, എന്റെ ജീവിതം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഞാൻ 2ാമത്തെ മകളാണ്. എന്നെ ആർക്കും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി, പിന്നെ 3ാമത്തെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ എന്ത് ചെയ്ത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്താണ് ആക്കിയത്. എനിക്ക് അമ്മയും ഇല്ല അച്ഛനും ഇല്ല, ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കര കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് ദുഃഖമാണ് എനിക്ക്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ്, ഐഡന്റിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ എടുത്തു. പിന്നെ ദേഹം മൊത്തം നീരും വേദനയുമാണ്. പിന്നെ വിശപ്പ് താങ്ങാനൊക്കത്തില്ല, ഭയങ്കര വിശപ്പാണ്, ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ പെറോക്സിഡേസ് ആന്റിബോഡി TPO നോക്കിയപ്പോഴ് നോർമലാണ് കേട്ടോ, കൂടുതലൊന്നുമില്ല, അത് നോർമലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആട്ടോഇമ്യൂൺ തൈറോയിഡൈറ്റിസ് അല്ല, ലിംഫോസൈറ്റിക് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്നേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലൈക്കോപ്പൊഡിയാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിട്ടാണ് കംപ്ലൈന്റ് എങ്കിലും വന്ന മെഡിസിൻ ലൈക്കോപ്പൊഡിയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈക്കോപ്പൊഡിയൻ 200 ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ യൂപ്പിയോൺ കൊടുത്തേക്കുന്നു. യൂപ്പിയോൺ എന്തിനു കൊടുത്തെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. യൂപ്പിയോൺ 30 അര ounce 4 വീതം 2 നേരം കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് എന്തിനാണ് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ഇത്തിരി നാളായതുകൊണ്ട് കേസ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. ആണ് കേസ്. സമയമായോ? കുറച്ചുകൂടെ പറയാം. 5 മിനിറ്റ് കൂടെ പറയാം. ഇനി അവരുടെ മകളുടെ കേസാണ്. അവരുടെ മകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ മകള് 38 വയസ്സുള്ളതാണ്. മകള് SLE ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കണ്ടീഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് SLE എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.
അപ്പൊ ആ മകളെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മകളെ ഇടുക്കിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു. അത് എങ്ങനെയാ, കഥ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. അത് കഥ ഒരു കേട്ടാൽ നമ്മൾ അന്തം വിട്ടു. ഈ പെൺകുട്ടി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഒന്നിനും വെളിയിൽ ഇറക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അകത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം, പെണ്ണാണ്, ഒന്നിനും ഇത് ചെയ്തുകൂടാ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ നിബന്ധനകളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് എതിർക്കണമെന്നുള്ള നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി നല്ല ഡാൻസുകാരിയാണ്, നല്ല ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ എതിർക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വന്നിട്ട് ഒരു ചെറുക്കനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ലവായി. അപ്പൊ ഇത് വീട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടും. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി ആ ധൈര്യസമേതം അവനെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചെന്ത് ചെയ്ത്, പക്ഷെ അവൻ ഈ പെണ്ണിനെ തേച്ചിട്ട് പോയി. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്ത് ഈ പെൺകുട്ടി ആ ചെറുക്കൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞു, അവൻ പോയെങ്കിൽ പോട്ടെ, ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്ടെ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്ത് വാശിക്ക് അവനെ കല്യാണം കഴിച്ചു. വീട്ടുകാർക്ക് അത് ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്ത, വീട്ടുകാരെയും എല്ലാവരെയും തഴഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി. അതായത് അവര് വെറും പാവങ്ങളായിരുന്നു. ഇടുക്കിയിലാണ് അവർ താമസിച്ചത്. അവിടെ എന്തൊരു തേയിലെന്നുള്ള ജോലി അതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിച്ച പെൺകുട്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടും സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാം. അപ്പൊ അച്ഛൻ വീട്ടിൽ കയറ്റത്തില്ല. അച്ഛന് ഭയങ്കര വിഷമമായിപ്പോയി. മകളെ പഠിപ്പിച്ച് നല്ല നിലയിലാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾ ഇതാണ് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, ഇനി മേലെ ഇതിനകത്ത് കയറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവള് സഹിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി. ആരും നോക്കാനില്ലാതെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇവരെ നോക്കാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഈ മാമന്റെ മോളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിർത്തി. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി പെണ്ണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഇവരെ നോക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്. പക്ഷെ ആ ഹസ്ബൻഡ്, ഇവര് പറയുന്ന ആ ഹസ്ബൻഡ് ആ പെണ്ണുമായിട്ട്, ഇവർക്ക് തമിഴർക്ക് അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കാന്നാണ്, അവരെ മുറപ്പെണ്ണ് അങ്ങനെ എന്താണ് സഹോദരിയുടെ മോള എന്താന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ആ പെണ്ണുമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് കണ്ടെന്ന്, ആ പെണ്ണെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതോ അങ്ങനെ എന്തോ കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. എന്തായാലും ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമായി, വഴക്കായി. പുള്ളിക്കാരിക്ക് മരിക്കണമെന്ന് തോന്നി. ഇങ്ങനെ ആകെപ്പാടെ എല്ലാം ഇറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമായി. അങ്ങനെ അമ്മയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മ പിന്നെ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളമായ. അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ എന്റെ മോളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ പിന്നെ പോയി. എന്തായാലും മകളല്ലേ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. അങ്ങനെ ആണ് പുള്ളിക്കാരി. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത്, പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആണ്. അവസാനം കേസ് വന്നപ്പോഴ് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആണ്. ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിൽക്കത്തില്ല. പിന്നെ നിന്നാൽ പിന്നെ ഒരു 2-3 മാസത്തേക്ക് കാണത്തില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തത്, ഈ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂട്രീഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ലവ്. എനിക്ക് സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല, ന്യൂട്രീഷൻ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, പ്രൊഫസർ ജേക്കബ് സാർ പറയുന്നത് സൂയിസൈഡൽ ഡിസ്പൊസിഷൻ എന്നുള്ള റൂബ്രിക്കാണ് എടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ സൂയിസൈഡൽ ഡിസ്പൊസിഷൻ എടുത്തു. പിന്നെ ഹെമറേജ് ടെൻഡൻസി ജനറാലിറ്റിയില്, പിന്നെ ഡെലൂഷൻ, ഇഞ്ചുറി അബൌട്ട് ടു റിസീവ് ഇഞ്ചുറി, ഡെലൂഷൻ ഡിപ്രസീവ്. ഇത്രയാണ് ഞാൻ റൂബ്രിക്ക് എടുത്തത്. വന്ന മെഡിസിൻ മെഡോർണോണ്. ഞാൻ മെഡോർണോ കൊടുത്തു, പക്ഷേ അത് ശരിയായില്ല. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് വന്നിട്ട് ഒട്ടും നിൽക്കാത്ത ബ്ലീഡിങ് ആയി. പുള്ളിക്കാരി അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ മരുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്ത്. ഞാൻ പിന്നെ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ, പുള്ളിക്കാരിക്ക് വൈരാഗ്യം, അയാളോട് ഭയങ്കര വൈരാഗ്യം, ശത്രുതയാണ്. ആ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത ക്രോട്ടാലസ് ഹോറിഡസ് 200 ഡോസ് കൊടുത്ത്. പിന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരന് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി അങ്ങ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നത്.
പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ നല്ല സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ അടുത്ത് പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മില്യൺ ടിഗ് 200 കൂടെ കൊടുത്ത്. പിന്നെ ചൈന 30 ഭയങ്കര ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അനീമിക്കായിട്ട് ബോധം കെടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചൈന 30 എമർജൻസി, ബെൽഡോണ 30 എമർജൻസി വീതം കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ബ്ലീഡിങ് നിന്നു. ക്രോട്ടാലസിലായിരിക്കാം ബ്ലീഡിങ് നിന്നാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ബ്ലീഡിങ് നിന്ന് ഇതല്ല എന്നെ നോക്കിയപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ആന്റിബോഡി അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവർക്ക് ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴേ SLE ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ യൂട്രസ് നോക്കിയപ്പോഴാ ഇത് നോക്കി ഞാൻ സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോഴും അവിടെ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആയിരുന്നായ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്കാരുടെ. അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സമയായി. ശരി ശരി. ഇനി നമുക്ക് 10 മിനിറ്റ് ഇല്ല. ഡോക്ടറോട് പലർക്കും പലതും ചോദിക്കാൻ കാണും. അത്ര നല്ല ചോദിക്കട്ടെ. ക്ലാസ്. ആർക്കെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്താൽ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാം. ലൈജു എസ് രാജൻ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാനാണോ? ലൈജു ഡോക്ടർ. എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറെ കൂടി ചിട്ടയായിട്ട് ഡോക്ടർ ഈ വേദിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് വളരെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ, കേസുകളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പ്രവേശിക്കേണ്ടതെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് സമയം ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നത്. പക്ഷെ സമയം എടുത്താലും അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കേസുകൾ സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാം. തൊട്ട് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ നമ്മളിത് കാണുകയുണ്ടായി. കുറേ സ്കിൻ ഡിസീസ് ഓരോ സിംഗിൾ ഡോസ് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. വിറ്റിലാകുകയും അതുപോലുള്ള പല കേസുകളും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം റെപ്പർട്ടറി ചെയ്ത് തന്നെയാണ് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് റൂബ്രിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർമാർ ഓരോ കേസും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കും. പറയുമ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അതിന്റെ പോയിന്റ്സിലോട്ട് എത്താൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും ഡോക്ടർ, ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. ഒരു കേസ് നമുക്ക് 1-1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും, ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ എന്നാൽ അവര് നമ്മളെ കൗൺസിൽ ചെയ്ത് വിട്ടാണ് രോഗം മാറ്റുന്നത്. കുറെ പേര് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇന്ന ഡോക്ടർ നന്നായിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാമെന്ന് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൗൺസിൽ ചെയ്യല്ല, നമ്മൾ ആ കേസ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു രോഗം ഒരാൾക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അതിന്റെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ തന്നെ എത്തും. അതാണ് എന്റെ കാരണം. മറ്റുള്ളവരും ക്രോണിക് ഡിസീസ് കേസുകളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആനലൈസ് ചെയ്യാത്തത്. എന്നാലും ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ അംബരീഷിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കേട്ട് അതിങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇറങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അനിമാൻ തന്നെ പറയുന്ന 9th അഫോറിസത്തില് ഫുഡ് നോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ക്രോണിക് ഡിസീസിനെ എടുക്കുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ഡെലൂഷനിൽ നിന്നേ എടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ക്രോണിക് ഡിസീസ് എപ്പോഴും ഡെലൂഷൻ, അവരുടെ മനസ്സിലെ ഉള്ള ഫീലിംഗ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്, ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഹനുമാൻ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഞാൻ റൂബ്രിക്ക് നോക്കി അത് കണ്ടില്ല. ബീന ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ മാം, ഈ ഡയബറ്റിസിന്റെ GNM തിയറി എന്താ മാം? ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ആണ്, പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പണവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അമർഷമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ദേഷ്യം, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് അസറ്റിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത്.
ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അസറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പണം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത്. ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിങ്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലിവറിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അങ്ങോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണം, ഒരുപാട് ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എങ്ങനെ നിലനിർത്താം. അയ്യോ എനിക്ക് പണമില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത വരണമെങ്കിൽ, ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് ന്യൂട്രീഷൻ വേണം, ആസ് വെൽ ആസ് ഓക്സിജനും വേണം. ഇപ്പൊ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എനർജി വേണം, എനർജിയാണ് വേണ്ടത്. എനർജി കിട്ടുന്ന എവിടുന്ന? ഗ്ലൂക്കോസിനെ കിട്ടുള്ളൂ എനർജി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇൻസുലിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻസുലിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോഗൺ അങ്ങോട്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിലീസ് ചെയ്തോണ്ട് ലിവറിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നത്. ഇൻസുലിൻ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോഗൺ ആണ് അവിടെ മേൽക്കോയ്മ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലിവറിൽ നിന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്ത് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ കോസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് ഇവരെ അസറ്റ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മണി റിലേറ്റഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോർമലി കൊണ്ട് നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഡോക്ടർ വീണ സംസാരിച്ചു. വീണ ഡോക്ടർ ഞാൻ ചോദിച്ചു മാം. ചോദിച്ചു. അതെ, ലേഡീസിന് എന്താണ് മാം ഡയബറ്റീസ് റീസൺ? ലേഡീസിന് അത് തന്നെയാണ്. ആർക്കായാലും അവർക്ക് ഇതാണ് അവരുടെ പണമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല, എനിക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വേണം. വീട്ടിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇവിടെ എന്റെ എനിക്കൊരു വീട് വേണം, എനിക്ക് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് നിലനിൽപ്പ് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഡയബറ്റിക് വരികയുള്ളൂ. കാരണം ചിന്തിക്കാൻ എനർജി വേണം. അങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആണായാലും പെണ്ണായാലും. ആണുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രയും വരത്തില്ല, കാരണം അവര് സപ്രസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല ആൻസർ ആണ് ഡോക്ടർ കൊടുത്തത്. മുന്നോട്ട് ഇതുപോലൊരു ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഓരോ വരുമ്പം അതെന്താണെന്ന് അപ്പൊ ഡോക്ടർ അതാണ് വലിയൊരു കഴിവ്. കാരണം ഒരു രോഗി വന്ന അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇന്ന ആളിന് എന്താണ് പ്രശ്നം ചോദിക്കും. ഞാൻ പറയും ഇന്നത് കൊണ്ടേ തരുവുള്ളൂ, നിങ്ങൾ അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുന്നെടുക്കാം, അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പറയും. അത്രയും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രോഗിക്ക് അവിടെ മറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അതാണ് വലിയ വിജയമാണ് ഡോക്ടറെ. സാധാരണ ആർക്കും കാണാത്തൊരു വലിയൊരു കഴിവാണത്. അത് ഞങ്ങൾക്കും കൂടെ ഇനി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരണം. ഒന്നല്ല, എത്ര ക്ലാസ് എടുത്താലും കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. എന്തായാലും നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആണ് 1304 ദിവസം നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നന്ദി പറയുന്നതിന് വീണ ഡോക്ടറെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർക്ക് ഒരു നന്ദി പറയാം. വീണ ഡോക്ടറെ. ഓക്കെ മാം, ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് തന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം GNM തിയറി നമുക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവുന്നില്ല. കാരണം എംബ്രിയോളജി മുതൽ പഠിക്കണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിവരിച്ചു തരുന്നതിന്, വിവരിച്ചതിന്റെ റീസൺസ് മനസ്സിലാക്കാം. റീസൺ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓരോന്നിനും ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ റീസൺ ഉണ്ട്. ആ റീസൺ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. ആ പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തലവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തലവേദന വരണമെങ്കിൽ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നേ വരുവുള്ളൂ. പെയിൻ അപ്പൊ സപ്രസ്ഡ് ആങ്കർ ആണ്. കൂടുതലും ദേഷ്യം സപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഉള്ളില് അമർഷം നിന്നിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണ്? ആരാണ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത്? ആരാണ് നിങ്ങളോടുള്ള സ്വയം ദേഷ്യം വരിക? എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യം വരാം, അങ്ങനെയും തലവേദന ഉണ്ടാകാം. ഓരോ കാരണമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ പാട്ടും വരും. എന്തായാലും നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്
ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു. IFPHന്റെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും വളരെയധികം നന്ദി. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അനിതാസോമൻ ഡോക്ടറെ ആസ്വദിച്ച് ചിരിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി കയറാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ നല്ല ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഡോക്ടറെ. ചിരിച്ച് ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യം. ഇനി ക്ലാസ്സുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്താണേലും നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. ഡോക്ടർ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം, വീണ്ടും വരണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ശ്രമിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ സൂമിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ സൂം വെബിനാർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി. ഓക്കെ.